you also want admission in 7I, then listen to this video carefully. If you are giving the IT exam, then you can apply for 7I SER Pune, Bachelor of Science program in it, in ISC. Then you must apply to both IIT 2025 and ISC admission portal, and ISC admission portal has started. What is your last date to apply for this? I am discussing this with you as well. So you can apply till the 6th of June. So, if you still have doubts whether you want to apply or not, give the exam. Yours is on the 25th of May. After that, you can apply. And if you want a video regarding how to apply, please comment me. How many children consider ISC as their dream? Please comment me. And those children who are preparing for IIT, if you want good marks in ICR, then here is your link. The website is given in the description. Do go and take the test series. You will also get that along with ICR. There is a link for 1 month. கொஞ்சம் நல்லா கிளியரா இருக்கு. வணக்கம் வணக்கம் மாணவ செல்வங்களே. நீட் தேர்வு எழுதி முடிச்சுட்டு நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியில வரப்ப சந்தோஷமா வந்த மாணவர்களும் இருக்காங்க. கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சிரமமா இருந்தது, எங்களால் பண்ண முடியல அப்படின்ற மாதிரியும் ஒரு ஃபீட்பேக் இருந்தது. கொஸ்டின் பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பயாலஜி வந்து டேம் ஈஸி அப்படின்ற மாதிரி தான் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுமே சொல்லுது. அது வருஷமா சொல்லக்கூடிய ஃபீட்பேக் தான். கெமிஸ்ட்ரியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்சிஆர்டியில் தான் வந்தது, எங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய அளவுக்கு டிஃபிகல்ட் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் பசங்க சொன்னாங்க. ஃபிசிக்ஸ் வந்து கஷ்டம் அப்படின்றதுன்னு சொல்றதோட நியூமரிக்கல்ஸ் இருந்தது, அதுவும் ஃபார்முலா பேஸ்டாக இருந்தது. அதை போட்டு எங்களுக்கு வந்து சொல்யூஷன் எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் வந்து பத்தலை அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் சொன்னாங்க. இதுதான் அவங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருந்த மாதிரி அவங்க வந்து ஃபீல் பண்ணுறாங்க. கொஸ்டின் தெரியாமல் அவுட் ஆஃப் டாபிக்கோ இல்லைன்னா வந்து ரொம்ப வந்து கன்ஃபியூஸ்டு பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டதோ அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லலை. அப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடரேட் டு டிஃபிகல்ட் தானே தவிர டூ டிஃபிகல்ட் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்ல முடியாது. சரியா? பேப்பர் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருந்தது. அதனால நீங்க பதட்டப்படாதீங்க. உங்களுக்கு டஃபா இருந்தா உலகத்துக்குமே டஃபா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி, எல்லாருக்கும் டஃபா இருந்தா உங்களுக்கும் டஃப் தான், எல்லாருக்கும் ஈஸினா உங்களுக்கும் ஈஸி தான். அந்த மாதிரி நம்ம கேட்ட வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு எக்ஸாம் சென்டர்ஸ்ல நாங்க போனோம். காலையில அந்த பரபரப்பா இருந்தது. நிறைய சென்டர்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்கள் வந்து அந்த உள்ள போற வரைக்கும் கூட உட்காந்து படிச்சுட்டு டெஸ்ட் எழுதிட்டு அந்த பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க. அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து பதட்டத்துல இருந்தவங்களும் இருந்தாங்க. நிறைய சென்டர்ஸ்ல பார்த்துருப்பீங்க டிவியில, பசங்க வந்து எக்ஸாம் சென்டருக்கு லேட்டா வந்திருக்காங்க. என்னதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டிஏ வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கொடுத்து தென் அட்மிட் கார்டு எடுக்கிறப்பையும் அதுல ஸ்டாண்டர்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லி 1:30க்கு முன்னாடி வரணும் அப்படின்னு சொன்னா கூட லேட்டாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. ரைட், அதை பற்றி ஒரி பண்ணிக்காதீங்க. RGR அகாடமி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுறோம். இப்போ வந்து மார்க்ஸ் வந்து வந்துருச்சு. உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோவாக இருக்குது மார்க்கு, என்ன அடுத்த ஆப்ஷன் நான் பண்ணணும், நான் வந்து ரிப்பீட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ஆப்ஷன்ஸு, நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸோ இல்லைன்னா ப்ரைவேட்டு மெடிக்கல் காலேஜோ நான் எடுக்கலாம் அப்படின்னா என்ன ஆப்ஷன்ஸு, நல்ல மார்க்கே எனக்கு வரும் சார், நான் கவுன்சிலிங் பண்ணணும்னா அதுக்கு என்ன, எப்படி பண்ணணும், கவுன்சிலிங் கைடன்ஸ் என்ன, இல்லை சார் நான் இங்கே படிக்கிற மாதிரி ஐடியாவில் நான் அப்ராட் போகணும்னா என்னெல்லாம் வெளிநாடுகளில் போய் படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது, இல்லை சார் நான் மெடிக்கல் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய அடுத்த படிப்புகளை நான் பார்க்க போகிறேன், பிஏ பிடிஎஸ் ஆயுஷ் கோர்சஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் கூட நான் வந்து பார்க்க போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் கொடுத்து உங்களை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும். நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்றத 9176552121 இந்த நம்பரில் கால் பண்ணி கேளுங்க. ஒரு ஸ்பெஷல் பேட்ச், ஏன்னா இப்போ நிறைய பேருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்ததுனால பசங்களுக்கு மார்க் ஸ்கோர் பண்ணி சீட்டு எடுக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிரமமாக தான் இருக்கும். என்னதான் நம்ம வந்து கஷ்டம் இருக்கு சிரமம் இருக்குன்னு சொன்னாலும் நீங்கள் வேணும்னா பாருங்க, ரிசல்ட் வரப்ப ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி மூணுத்திலுமே சென்டம் எடுக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இருக்க தான் செய்வாங்க. ரைட்டா? மாணவர்கள்
இருக்க தான் செய்வாங்க. அதனால நீங்க வந்து பதட்டப்பட தேவையில்ல. நம்மளுக்கு வரல அப்படின்னா நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணல தான் அர்த்தமே தவிர கொஸ்டின் பேப்பர் டஃப் கிடையாது. கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே செட் பண்றது 1 நிமிஷத்துக்குள்ள நம்மளுக்கு அந்த ஆன்சர் வர மாதிரி தான் கொஸ்டின் பேப்பரை செட் பண்ணுவாங்களே தவிர டிஃபிகல்ட்டா வெளியில இருந்து அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து செட் பண்ண மாட்டாங்க. எம்டி அவுட் ஆஃப் டாபிக் கொடுத்தா நம்மளுக்கு வந்து மார்க்ஸ் கொடுக்கணும். அதனால அதை பத்தி எல்லாம் யாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியில போற மாதிரி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து செட் பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம கேஸ் கூட போடலாம். அந்த மாதிரி இல்லாத டாபிக் வந்து கேட்டுட்டாங்கன்னா மார்க் கொடுக்க போறாங்க. சரியா? அதனால RGR அகாடமி உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு நாங்க ரெடியா இருக்கோம். அதே போல பெற்றோர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க கிட்ட ரொம்ப கண்டிப்பா வந்து ஒரு நாளைக்கு இருக்காதீங்க. ஏன்னா எக்ஸாம் வந்து அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த 3 ஹவர்ல போய் அவங்க எந்த அளவுக்கு அவங்க அந்த இடத்துல ப்ரெசென்ட் பண்ணணுமோ, அந்த இடத்துல வந்து படிச்சதெல்லாம் ஞாபகம் வரணுமோ, அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களுடைய மார்க்ஸ் இருக்கும். அதனால எவ்வளவு மார்க்ஸ் வரும், என்ன வரும் அப்படின்றத கொஞ்சம் அவங்களை டென்ஷன் பண்ணதோ, தொல்லை பண்றதோ, டார்ச்சர் பண்றதோ அதெல்லாத்தையும் வந்து பண்ணாதீங்க தயவு செய்து. நீட் இல்லைன்னா வேற ஆப்ஷன்ஸ் வந்து மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ரைட்டா? நீங்க கூட பார்த்துருப்பீங்க ஐஐடியில வந்து பிஎஸ் மெடிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அந்த கோர்ஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஐஐடி குவஹாத்தியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் இருக்கு. பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்லாம் அந்த அளவுக்கு ஃபோக்கஸ் இல்லாம போய் இன்னைக்கு வந்து இந்த ஏஐயும் ரோபோட்டிக்ஸும் வந்ததுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா டாக்டருக்கு ஒரு மெடிசன் ஃபீல்ட்லயே ஒரு புரட்சி ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஒரு ஃபீல்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்து மாறிட்டு இருக்கு. சரியா? அதனால வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்கு. அதனால ஆர்ஜிஆர் அகாடமில நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா என்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க என்ஜினியரிங் படிச்சுக்கிட்டு இல்லை ஆர்ட்ஸ் குரூப் எதனா எடுத்துக்கிட்டு படிக்கணும் அப்படின்றவங்களுக்கும் நம்ம வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறோம். ஒரு பார்ட் டைம் கோர்ஸ் வந்து நீட்ல நம்ம கண்டக்ட் பண்றோம். அதனால அதை வேணும்னா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டுங்க. இல்லை சார் நான் இப்போதான் +2 எழுதினேன், எனக்கு மார்க்கை பார்த்தா எனக்கு வந்து பேப்பரை பார்த்தாமே நான் பயந்துட்டேன், அந்த மாதிரி தான் இருந்தது, எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஸ்கோர் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, நான் வந்து வெயிட் பண்ணி படிக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டேன், அதுவும் உடனே பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்றீங்க, 9176552121 இந்த நம்பர்ல உங்களுடைய நேமு, உங்களுடைய பேரண்ட் நேமு, எந்த இடத்துல இருக்கீங்க இது எல்லாத்தையும் போட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க, வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா எங்க ஆஃபீஸ்ல வந்து கால் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான கவுன்சிலிங்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. இல்லை சார் நான் ஏதோ நீங்க ஒரு வீடியோல பார்த்தேன், நீங்க வந்து ஏதோ கவர்மெண்ட் சீட்டோ இல்லைன்னா பிரைவேட் மெடிக்கல்ல கவர்மெண்ட் சீட்டோ எடுக்கிறதுக்கு ஏதோ வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சிருக்கீங்களாமே, அதுல வந்து நாங்க எழுதலாம் அப்படின்னு இருக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 10ஆம் தேதி அன்னைக்கு ஒரு ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் நடக்குது. உங்களுடைய பேசிக் வந்து ஸ்கில் எப்படி இருக்கு, ஒரு பிசிக்ஸோ இல்லைன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரியோ இல்லை பயாலஜிலையோ ஒவ்வொரு டாபிக்லையுமே என்ன அந்த டாபிக் படிக்கிறதுக்கு அந்த பேசிக் ஸ்கில் உங்களுக்கு இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம் வந்து ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் ஒன்று பண்றோம். சரியா? அந்த ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட்ல குவாலிஃபை பண்ற 20 ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல் இயருக்கு ஸ்பெஷல் பேட்ச் ஒன்று ரெடி பண்றோம். அந்த ஃபுல் இயர் ஸ்பெஷல் பேட்ச்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூட தங்கி தான் படிக்கணும். குழந்தைங்க வந்து இட்ஸ் ரெசிடென்ஷியல் ப்ரோக்ராம். ரைட்டா? ரெசிடென்ஷியல் ப்ரோக்ராம், அது தங்கி தான் படிக்கணும். அந்த குழந்தைங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன பண்ணணும், ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் எழுதணும், இங்கே தங்கி தான் படிக்கணும். 3வது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கான ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து பே பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். ரைட்டா? அதுக்காக பே பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருந்தால் நம்ம சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு, அதை வந்து ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய மாணவர்களாக இருக்கணும். பெற்றோர்களும் அதுக்கு பணிந்து போறவங்களா இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருந்தாதான் நம்ம அந்த ப்ரோக்ராமை ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ண முடியும். அதுல தூங்குற டைமும் சாப்பிட்ற டைமும் போக மீதி எல்லா டைமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ் குழந்தைங்க கூட இருந்து கற்றுக் கொடுத்து அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன அதில் எதனா டவுட் இருக்கான்னு பார்த்து அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் தேவையான கொஸ்டின்ஸ்கள் எப்படியெல்லாம் ஒரு டாபிக்ல கொஸ்டின்ஸ் வருமோ அது எல்லாத்தையும் அவங்க ஃப்ரேம் பண்ணி அதெல்லாம் அந்த குழந்தைங்களை பண்ண வச்சு அந்த ப்ரோக்ராம்ல 100% வந்து ரிசல்ட்ஸ் வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்ற ஒரு உத்தரவாதத்தோட அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நடக்குது. அதுல நீங்க கலந்துக்கலாம். சரியா? 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் அந்த மாதிரி மார்க் கம்மி ஆயிடுச்சு, எங்களுக்கு சீட் எடுக்க முடியலன்னா என்ன சார் ஆப்ஷன்னா வி ஹாவ் த மணி பேக் கேரண்டி ஃபார் தட் ப்ரோக்ராம். சரியா? இந்த நியூஸை வந்து நிறைய பேருக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் தான் நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் சார், என் குழந்தை படிக்கும், நல்லா எஃபர்ட்ஸ் போடும், அதுக்கேற்ற மாதிரி டீச்சரும் கைட் பண்ணணும், மார்க்கு வந்து எங்களுக்கு வாங்கறதுக்கு நாங்கள் டைமும் பணமும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் பெற்றோருக்கான வாய்ப்பு தான் இது. சரியா? இதை தவிர எங்களுக்கு எதனா வாய்ப்புகள் இருக்குமா சார் அப்படின்னா நிறைய வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கு. சரியா?
பேப்பர் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்க சார், டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க சார்னா என்ன சார் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்கன்னா, கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டீச்சர்ஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ வந்து உங்களுக்கு இன்னும் சில மணி நிமிட நேரங்கள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க. நம்ம ஆஃபீஸில் வந்து கிஷோர் சார் ரெடியாக இருக்காங்க. இப்போ போய் கூப்பிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம பயாலஜி வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சைமல்டேனியஸாக கெமிஸ்ட்ரியும் ஃபிசிக்ஸும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வேற ஸ்டுடியோவில் வேற கிளாஸஸ்ல அது எல்லாமே உங்களுக்கு இம்மிடியேட்டா ஒன்றுக்கு முடிச்சு அது எல்லாத்தையும் உங்க கூட கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு பயப்படாதீங்க, சந்தோஷமா இருங்க. இதெல்லாம் நான் பார்க்கறதுக்கு ரெடியா இல்லைன்னா பரவாயில்ல, மூடி வச்சுட்டு போய் தூங்குங்க, நாளைக்கு கூட பார்த்துக்கலாம். சரியா? எனக்கு இப்பயே மார்க்கை பார்த்து ஆகணும் அப்படின்றவங்களுக்கு தான் இந்த லைவ் ப்ரோக்ராம். அதே போல பேரண்ட்டும் ஏதோ லைவ் கொடுக்குறாங்களாமே, கொஸ்டின் பேப்பருக்கு ஆன்சர் சொல்றாங்களாமே, நீ போய் பாரு அப்படின்னு குழந்தைங்கள டென்ஷனோ டார்ச்சரோ பண்ணாதீங்க. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 1 வருட காலமாக அந்த குழந்தைகள் வந்து தூங்குறது இல்லை, சாப்பிட்றது இல்லை. இந்த எப்படின்னா இந்த எக்ஸாம்ஸை வந்து நல்லா ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்களோட அயராத உழைப்பு நான் பார்க்குறேன். நான் நிறைய நீட் சென்டர்ல பசங்க முகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வாடி போயிட்டு இருக்கு. ரொம்ப கலக்கமா இருக்காங்க குழந்தைங்க. ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாப்பிடாம இருந்தால் மெலிஞ்சு போயிருக்காங்க. முகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொலிவு இழந்து இருக்கு. அதனால குழந்தைங்களை விட்டுருங்க, மார்க்கெல்லாம் கூட அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். இருந்தாலும் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருந்து எல்லாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான கீஸை டிஸ்கஸ் பண்றப்ப ஒரு சென்டரா இருக்கிறப்ப நம்மளும் வந்து அந்த கீஸை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்றதுனால தான் நம்ம இந்த லைவ் செஷன் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துருக்குமே தவிர மற்றபடி உங்களை வந்து வருத்தப்படுவோ, உங்களை வந்து டென்ஷன் வைக்கவோ, உங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதட்டத்தில் ஈடுபடுத்துறதுக்கோ நம்ம வந்து இல்லை. ரைட்டா? எல்லாருமே பண்றாங்க, இது நம்மளும் பண்றோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான். ஏன்னா சில இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல வந்து ஒண்ணுமே இல்லைன்னா கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாத்தையும் போட்டு பரபரப்பாக்கி பேரண்ட் கிட்ட அப்படியே வந்து ஒரு டென்ஷனை உருவாக்கி உடனே வாங்க சேருங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லணுன்றதுக்காக நாங்க தான் பெஸ்டா பண்ணணும்னு காட்டிப்பாங்கல்ல. தமிழ்நாடு வெளியூர்ல இருந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் நாங்க தான் பெஸ்ட்ன்னு காட்டுறப்ப நம்ம சென்னையில இருக்கோம், அதுவும் தமிழ்நாட்டுல வந்து இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம எப்படி விட்டுருவோம்? நாங்களும் அருமையா தான் பண்றோம், சூப்பரா தான் பண்றோம், அட்டகாசமா தான் பண்றோம், பசங்களை மார்க்கும் ஸ்கோர் பண்ண வைக்கிறோம். தமிழ்நாட்டிலே ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கெட்டிங் கவர்மெண்ட் சீட்டோ பிரைவேட் கவர்மெண்ட்டோ ஹையஸ்ட்னு பாத்தீங்கன்னா சென்னையில வந்து RGR அகாடமி தான். அதுக்குதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடந்த ஒரு 4 வருடமாக இருக்கக்கூடிய பேப்பர்ல வந்து பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பெஸ்ட் நீட் கோச்சிங் சென்டர் இன் சென்னை அப்படின்ற கன்சிக்யூட்டிவ் 4th இயர் நம்ம வாங்கிட்டு இருக்கோம். ஒரு 100 பேர் எடுத்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்டா வராங்க. நீங்க வந்து செக் பண்ணி பாருங்களேன், RGRல படிக்கக்கூடிய மாணவர்களா டாப்பரா இல்லைன்னா கிரீம் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா அது மாதிரிலாம் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. இங்க வரவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான். ஆனா இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ல ஒரு 100 பேர்ல 23ல இருந்து 26 பேர் சீட்டு வாங்குறாங்க கவர்மெண்ட் சீட்டு. அப்ப பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க. ஆவரேஜ் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 24% வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் ஸ்டடிங் ஹியர் தே ஆர் கெட்டிங் சீட்ஸ் இன் ரிப்பீட்டட் பேட்ச். அப்ப நீங்க வெளியில கூட நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க, ஆல் இண்டியா லெவல்ல இங்க வந்து அட்டகாசமா நிறைய பேர் வந்து சென்டர் போட்டு அப்படியே கலரா கலக்குறாங்க. நம்பர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா குவியுது. ஆல் இண்டியா ரேங்க்னு போட்டிருப்பான். அந்த பையன் ஆல் இண்டியா ரேங்க் எந்த சென்டர்ல எடுத்தான்னு தெரியாது, எந்த ஊர்ல எடுத்தான்னு தெரியாது. எங்கேயோ போட்டான்னு சொல்றாங்க, அங்க போட்ட ரிசல்ட் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஆல் இண்டியா ரேங்க் போட்டு அட்டகாசமா வாங்கிறாங்க. பேரண்ட்டுக்கு அதெல்லாம் தெரியுமா? தெரியாது. அவங்க பாத்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா ரேங்க்ப்பா, என் குழந்தை கூட ஆல் இண்டியா டாப்பரா தான், எய்ம்ஸ் போடுவா, ஜிப்பர் போயிடுவா அப்படின்னு எடுத்துட்டு போய் சேர்க்கிறாங்க. நான் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்னையில இருக்கக்கூடிய சில சென்டர்ஸ், ஆல் இண்டியா சென்டர்ஸ், நார்த் சைட்ல இருந்து வந்த சென்டரு போன வருஷம் 600 பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ரிப்பீட்டர்ஸ்க்கு ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க. நான் விசாரிச்சேன், அங்க இருக்கிறவங்களை பார்த்தா 4 ஸ்டூடெண்ட் தான் கவர்மெண்ட் சீட் வாங்கியிருக்கான். எங்க அண்ணா நகர் சென்டர்ல பக்கத்திலேயே ஒரு சென்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா போட்டி போட்டு ஆல் இண்டியா லெவல்ல இருக்கிறவங்க ஏன் ஸ்டார்ட் ஆகுது என்னன்னு முடியுது அவங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா மானாவாரியா போய் பசங்க குவியறாங்க. அவங்க கிட்ட விசாரிச்சேன், எத்தனை பேர் உங்க பேட்ச்ல போயிருக்காங்கன்னா 300 பேர் படிச்சான், 2 பேர் தான் சீட்டு வாங்கியிருக்கான் அப்படின்ட்டு. ஆனா மக்கள் வந்து அங்கதான் குவியறாங்க. அப்ப செக் பண்ணும் எவ்வளவு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேட்ச்ல படிக்கிறாங்க, ஒரு பேட்ச் ரிப்பீட்டர்ஸ்னா எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, அதுல எத்தனை பேர் வந்து குவாலிஃபை வெளியில வராங்க, அந்த பேட்சுக்கான நம்பர்ஸ் வந்து எத்தனை பேர் வந்து கவர்மெண்ட் சீட் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் ரொம்பவே முக்கியம். இதெல்லாத்தையும் ஒவ்வொருத்தரும் நீங்க அனலைஸ் பண்ணி பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. சரியா? அதனால
நம்மளுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்ட்ரென்த்தருக்கும் டீச்சர்ஸ் கெப்பாசிட்டி இருக்கு. நம்மளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி சென்னையில் வேற யாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓனா ஹாஸ்டல் வந்து பசங்களுக்கு கொடுக்கறது இல்லை. வெளியில தான் அவங்க அட்மிஷன் போட்டுட்டு வெளியில தான் போய் ஹாஸ்டல்ல தங்க வைக்கிறாங்க. பட் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு கொடுக்கோம், பசங்களுக்கு வந்து தங்கறதுக்கான வசதிகளை ஏற்படுத்தி அதுக்கான வந்து உணவையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். சரியா? இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான சென்டர் சென்னையில இயங்கிட்டு இருக்குன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அதனாலதான் மெயினா நாங்க இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா யூடியூப்ல வந்து நாங்க ஏன் வந்தோம் அப்படின்றதுக்கு மெயின் ரீசன் அதுதான். நம்ம பாட்டுன்னு வந்தோமா ஒரு 100 பேரை ட்ரெயின் பண்ணுமா, மாசத்துக்கு 23 பேரை, வருஷத்துக்கு 23 பேரை 28 பேரை நம்ம கவர்மெண்ட் சீட்டுக்கு அமைச்சிடலாம் அப்படின்னா, ஆனா வெளியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கில் மக்களை சேர்த்துட்டு ஒரு 100 ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு 2 பேரும் 3 பேருக்கு மட்டும் தான் சீட்டு வாங்கி கொடுத்துட்டு ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எவ்வளவோ வாங்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனா மக்கள் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க, மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுறாங்கன்னு நீங்க கிட்ட படிக்கிற குழந்தைங்க பேரண்ட் சொல்றாங்க. என்ன சார் இவ்வளவு அருமையா பண்றீங்க, அட்டகாசமா பண்றீங்க, சூப்பரா பண்றீங்க, ஏன் சார் ஸ்ட்ரென்த்தை ஜாஸ்தி பண்ணக்கூடாது, ஏன் நிறைய பேருக்கு சொல்லக்கூடாது, தம்பட்டம் போட்டு சொல்லுங்க சார். ஒண்ணுமே இல்லாதவங்க எல்லாம் பேப்பர்ல ஆல் இண்டியா ரிசல்ட் எல்லாம் எடுத்து போட்டு இங்கதான் பண்ணன்னு காமிச்சிக்கிறான் அப்படின்னு இருக்கிறப்ப நீங்க போட்ட ரிசல்ட் அருமையா இருக்கு, எங்க பசங்களுக்கு நீங்களே சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க, நாங்க ரெக்கமெண்ட் பண்றோம் சார் நிறைய பேருக்கு அப்படின்னு போட்டி போட்டுட்டு ரெக்கமெண்ட் பண்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸ்டூடெண்ட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆர்ஜிஆர்ல படிச்ச ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மெடிக்கல் காலேஜ்ல படிச்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் ரெடியா இருக்காங்க. நீங்க கூட பார்த்திருப்பீங்க, இப்ப ரீசெண்டா நிறைய குழந்தைங்க நாங்க மென்டர்ஷிப் பண்றோம், நாங்க சொல்றோம் சார் ஆர்ஜிஆர்ல நாங்க படிச்சோம் அப்படின்ட்டு, நாங்க சொல்றோம் சார் ஆர்ஜிஆர்ல சேருங்க அப்படின்ட்டு, நாங்க சொல்றோம் சார் எங்களுக்கு நல்லா சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு குழந்தைங்களும் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோஸ் லேட்டஸ்டா நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய ஷார்ட்ஸும் வீடியோஸும் வந்து அவங்க பேசுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சைலண்டா இருக்கணும்னு நினைச்சோம். பட் என்ன சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் இல்ல ஏன் சைலண்டா இருக்கணும், நல்லா பண்றோம், அட்டகாசமா பண்றோம், அருமையா பண்றோம், அப்ப ஏன் நம்ம வந்து அழுத்தி சொல்லக்கூடாது, அழுத்தம் திருத்தமா சொல்லக்கூடாது, அடிச்சு சொல்லக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி நம்மள வந்து பாத்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் சொல்றதுனால தான் இன்னைக்கு இந்த யூடியூப் சேனல்ல வந்து வந்திருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 20,000 பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூ சப்ஸ்கிரைபர் நம்ம சேனலுக்கு வந்திருக்காங்க. இப்பதான் ஒரு 3 மாசமா நம்ம ஆக்டிவா இந்த சேனல்ல இருக்கோம். நிறைய பேர் சப்போர்ட். இன்னைக்கு கூட எக்ஸாம் சென்டர்ல போயிட்டு நம்ம போய் பாக்குறப்ப சார் ரொம்ப அருமையா இருந்து சார், நீங்க பேசுறது அருமையான தகவல் கொடுக்குறீங்க சார், சூப்பரான தகவல் கொடுக்குறீங்க, நீங்க சொல்றது கரெக்டா சொல்றீங்க சார், இப்படிதான் பண்ணணும்னு சொல்றீங்க சார், இதைதான் செய்யணும்னு சொல்றீங்க சார், பெற்றோர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் இருந்துக்கணும்னு சொல்றீங்க சார், மாணவர்கள் என்ன செஞ்சா வரும் அப்படின்றத தெளிவா சொல்றீங்க சார், எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, ஹாப்பியா இருக்கு அப்படின்னு இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய போற இடத்துல சென்டர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வாழ்த்துக்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க, அடுத்த லெவலுக்கு நீங்க மூவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி உங்களுக்கும் நாங்க ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கோம். இன்னைக்கு சென்னையில மட்டும் இல்லாம தமிழ்நாடு முல்லாவும் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அகாடமியை ஸ்ப்ரெட் பண்றதுக்கு முயற்சிகளை எடுத்துட்டு இருக்கோம். நாங்க முடிவு பண்ணிட்டோம், இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல வந்து ஒரு 2026ல ஒரு மாபெரும் புரட்சி பண்ணி ஒரு கலக்க போறோம். உங்களுக்கும் எங்க கூட சேர்ந்து ஜெயிக்கணும், உங்க குழந்தையும் மார்க் நல்லா வாங்கணும், உங்க குழந்தையும் கவர்மெண்ட்ல சீட்டு வாங்கணும் அப்படின்னா 9176552121 நம்ம வந்து பண்ணலாம். நம்ம பயாலஜி சார் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, சுரேஷ் சார். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொஸ்டின்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறாரு. நீங்க உங்க கொஸ்டின் பேப்பரை எடுத்து வச்சுங்க. அவங்க என்ன இது வந்து கோடு பேப்பர் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. உங்க பேப்பர் வேற இருக்கும், பட் அது கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஒன்னாதான் இருக்கும். செக் பண்ணிக்கோங்க, பார்க்கலாம். ஓகேவா? திருப்பியும் நான் வந்து மீண்டும் உங்களை வந்து பாக்குறேன். தேங்க்யூ. வெல்கம் பண்ணிடலாமா சுரேஷ் சார்? சார் கூட சுரேஷ் சார் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா மேடம் ஹரிணி மேடமும் சப்போர்ட்டிவா இருக்காங்க. 2 பேரும் சேர்த்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா உங்களுக்கு பயாலஜில கீஸை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறாங்க. பிசிக்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு, கெமிஸ்ட்ரியும் நடந்துட்டு இருக்கு. இது சைமல்டேனியஸா உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு வீடியோவா உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிடுவோம். ஆல்மோஸ்ட் 1 ஹவர்ல உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே கன்ஃபார்ம் ஆயிடும், எல்லாமே கிளாரிட்டி கிடைக்கும். தேங்க்யூ. Hi viewers and students, I hope you have done the examinations very well. Just now we just analyzed all the keys, I mean the keys and the question papers, the settings. Somewhat above the average they have asked. Some of the questions they have asked from the scientist they have given in the unit. So whenever the unit started, in the side by side they have given the scientist and the experiments, no? So from that also they have asked. So if you have studied that one, so other questions are very easy only. So direct questions are more. So far we have analyzed. So we are expecting many centums in biology. So we thought that this year definitely that will be very, because cutoff will be more and will be very tough, the questions biology. But this time they have asked very direct questions. Many direct questions are there, so easy for them. I hope you have attend very well. So let us discuss the questions, the botany questions first. Okay, after that our zoology faculties are there, they will come and discuss the zoology questions.
photo எடுத்துட்டீங்களா? ஆ? இன்னும் நம்ம வந்து அதை நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும். இன்னும் படம் அது பிபிடி இது மேக் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இல்லை இது ஃபோட்டோ எடுத்து அப்படியே அமிச்சு அப்படி டிஸ்பிளே பண்ண முடியுதா? புரியல. இதில் ஃபோட்டோ எடுத்து அமிச்சிங்க அதில் டிஸ்பிளே பண்ணலான்னு சொன்னார். சரி நான் இது போடுறேன் நான் அப்படி. ம் See the question number, actually we have taken that set number 48. Set number 48, question number 91. So I think they have given the PBR 322, that the cloning vector they have given. So in the above representative plasmid, an alien piece of DNA is inserted at echo or one site. Which of the following strategies will be chosen to select the recombinant colonies? Okay. அப்படியே சொல்லி இது எப்படி ரீட் பண்ணி சொல்லிடலாம். Code is not there. So in question number 91, option 1 is correct. Okay, that means white color colonies will be selected. See, I request you to share the links and ask your friends also to come in the live. Okay, so we are going to discuss the keys. So I request each and every one of you, the students and the parents, those who are watching, please share the link to your friends, all of them, and in the group also. Okay, so let them also learn the keys. Yeah, white colonies only. So the option 1 is correct. Because they cannot produce that blue color. Why? Because of the insertion of inactivations. When we just connect the foreign gene into that recognition site, they cannot produce a blue colony. So first option is correct. Next, 92, question number 92. See, question number 92, the protein portion of an enzyme is called apoenzyme. It's a very direct questions from the biomolecules. I think we have analyzed some of the questions, many questions asked from biomolecules. Question number 92. So option 1, apoenzyme is correct. Okay, and next question number 93. So statement questions they have given. Statement 1, the primary source of energy in an ecosystem is solar energy. Next, okay, statement 1 is correct. Next, statement 2, the rate of production of organic matter during photosynthesis in an ecosystem is called a net primary productivity. Actually, GPP. It's not a NPP. Statement 2 is wrong. So first option is correct. Question number 93, first option is correct. Which color? Black or red. Shall I use yellow? It is green. It's a pen. White use panikalama. Can use white. For question number 93, first option is correct. Statement 1 is correct. Okay, then statement 2 is incorrect. Okay, well, question number 93. Next, and go for question number 94. Given below or assertion reason they have given. Here assertion, a typical
Unfertilized angiosperm embryo sac at maturity is 8 nucleate and 7 celled. Okay, well, and the reason the egg apparatus has two polar nuclei. So both the reasons, both the assertion and reason is correct, but or is not the correct explanations. Okay, well, so fourth option, question number 94, fourth option is correct. And next one is 95. So here, neoplastic characteristics of cells refer to what are the things? So A, B, and C options are correct. That means a mass of proliferating cells and rapid growth of cells, invasion and damage to the surrounding tissues. These three of them are correct. Those confined to original locations, that is incorrect. So A, B, C, three statements are correct regarding the neoplastic characterizations. So fourth option for 95, fourth option is correct. So that means A, B, C only. Okay, well. Next question number 96. You may be having a different set of questions. In that also you can identify these questions. What are the questions? I'm just reading, no? So that questions are there. Only number of questions, question number only is rearranged. So other questions are coming for other set of papers. Now I am just discussing 48. Okay, well, set. Next question number 96. Which of the following is a characteristic feature of gymnosperms? That means the seeds are naked. Okay, well, direct question. So everyone will get this mark 96. Next 97. Match the following. So progesterone, relaxin, and melanocyte stimulation hormone. So this is actually regarding zoology, but we have find out the answers. 97. Third answer is correct. Third option is correct for 97. Third option is correct. Next, 98. Which chromosome in the human genome has the highest number of gene? Chromosome number 1. So in the human genome project, it is there, no? The chromosome number 1. So option 1 is correct for 98. Chromosome number 1 has the highest number of genomes. So next 99, question number 99. Which chromosome in the human genome has the, okay, 99. Which of the following statement about Rubisco is true? So Rubisco, they are just involving in the C3 cycles and as well as the C4 cycle also. It catalyzes the carboxylation of RUBP. Okay, well, so which is catalyzing the carboxylation. In the carboxylation process, they are just catalyzing the carbon dioxide. So second option is correct. Next question number 100. They are just a zoology part. We will discuss about the botany part one. No? And next one. Question number 104. So question number 104. First option is correct. So matching only. They have given the scientist name and regarding their identification discoveries. So one is correct. Next 105. Again matching they have given. So adenosine, adenylic acid. So adenosine means a nucleoside, nucleotide, and nitrogenous bases. That's what they have given. So first option is correct. Matching is a direct one. So it's very easy for you. First option is correct for question number 105. Next 106. So zoology part. Okay. Question number 107. Question number 107. So now we are discussing the botany questions. All the questions are botany questions. So 107. Which of the following are the post-transcriptional event? Okay, in an eukaryotic cells. So B, C, and D. So fourth option is correct. So B, C, D only. Okay, fourth options. So removal of introns and addition of methyl group in the 5' area and addition of adenine derivatives, that is polyatyles adenine derivatives in the 3'. So these are the things happen in the post eukaryotic. That means the processing unit, heterogeneous nuclear RNA is produced, that will be converted into mature RNA. So these are the events happen. So next question number 108.
Polymerase chain reactions amplifies the DNA following the equations. That is very 2 power n. Okay, well, polymerase chain reactions amplifications is exactly to the cell divisions, how the replication is going on. Clear? Okay, the double stranded DNA, they can produce a daughter strand. So likewise, the same thing only. The next our Harini ma'am, she is also belonging to botany faculty, and then she is going to discuss the further the remaining botany questions. Welcome, ma'am. எந்த கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க 109 இருந்து எது எது பாருங்க. Yeah, hello students. Hope you have done the exams well. Our previous question 108 வர பார்த்துருக்கோம், right? So இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது 109 question. So நீங்க எல்லாருமே வந்து booklet பார்த்துருப்பீங்க. This is booklet 48, okay? So most of them நிறைய booklet number vary ஆகும். According to the booklet, you just check your answers, okay? So I'm just reciting the questions also. Question நல்லா கேட்டுக்கோங்க, கேட்டுட்டு you just go through the answer. Fine. So 109. So இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அசெஷன் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. The second reason என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா the flower produce enormous amount of pollen bearing wind and water pollinated flowers. The reason correct. So both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. So option is 4 தான். சரிங்களா? அப்போ ரீசன் எப்படி வரும் அப்படின்னா நாட் ஏன் வெரி கலர்ஃபுல்லா இல்ல அப்படின்னா இந்த பாலினேஷனுக்கு வந்து எந்த ஒரு இன்செக்டோ இதுவோ தேவை கிடையாது. இப்போ அதை அட்ராக்ட் பண்ற ஃபேக்டர் எனக்கு இங்க தேவையில்லை அப்படின்றது தான் இங்க ரீசனா இருக்குமே ஒழிய இப்போ நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அது நிறைய என்ன போலன் ரேட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்றது இங்க ரீசன் கிடையாது. So the option is 4. Okay. So 110. So 110 epiphytes that are growing on a mango branch is an example of which of the following? Epiphytes in the enna. So it will be containing a velamen tissue. So it will be absorbing the atmospheric water content and it will be growing. That's it. So இது வளர்றதுனால அந்த பிளான்ட்க்கு ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கான்னு கிடையாது. But it is getting benefited. So இது பாத்தீங்க அப்படின்னா plus another one is no effect. So இந்த மாதிரி effect பேர் வந்து என்னது? Commensalism. So option is 3. So 110, the option is 3, right? So the next question. So the next question number 112. Question number 112. Identify the part of the bioreactor which is used as a foam breaker. So foam breaker அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா the fermenter ஓடிட்டு இருக்கும்போது நிறைய bacteria வந்து releasing a kind of secondary metabolite which will be able to form foam. Foamன்றது என்னன்னா நுரை. So இந்த foam அதே bioreactorல இருந்துட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா it will be affecting the growing bacteria. So in order to prevent that, there is a thing called foam breaker. So that is none other than option 2, C. C is going to be the foam breaker, right? Next, question number 115. So question number 115. Parthenocarpy can be induced by auxins, obviously. Parthenocarpy is nothing but seedless fruit, so it can be induced by auxin, obviously. Plant growth regulators can be involved in promotion as well as inhibition of growth. Yes, obviously there are both
promoter and inhibitor. Promoter எடுத்துட்டோம்னா ஆக்சின், ஜிபெர்லின், சைட்டோகைனின் இவங்க எல்லாமே ப்ரோமோட்டர்ல வருவாங்க. நமக்கு இன்ஹிபிட்டர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அப்சிசிக் ஆசிட் and ethylene will become inhibitors. So ரெண்டு வேலையும் பார்க்குது. So de-differentiation is a prerequisite for re-differentiation. Obviously de-differentiation அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு பெர்மனன்ட் செல்ல இருந்து மெரிஸ்டமா மாறுறது de-differentiation. And once அதோட function முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா it will be again forming the permanent cell that is called as re-differentiation. So A is correct, B is correct, C is correct. படி பாத்தீங்கன்னா அப்சிசிக் ஆசிட் is a plant growth promoter அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. Plant growth promoterல நான் அதெல்லாம் சொன்னேன். It is a plant growth inhibitor. So அப்படியே E பார்த்தோம் அப்படின்னா apical dominance promotes the growth of lateral buds. No, apical dominance always promotes the apical budோட growth தான் promote பண்ணும். Lateral budோட growth promote பண்றது cytokine. So the correct option is A, B, C only. 1 of 5 option. And question number 117. So 117, which of the following is an example of non-distillated alcoholic beverage? So distillated அப்படினா alcoholic content ஜாஸ்தி இருக்கும், non-distillated அப்படினா alcoholic content கம்மியா இருக்கும். So non-distillated பார்த்தோம்னா ரெண்டே விஷயம் தான், one is your wine, one is your beer. கொடுத்திருக்கிற ஆப்ஷன்ல whiskey, rum, brandy, beer இருக்கு. So the correct option is 1, B. Okay? Guys, are you all watching the thing? பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு thumbs up போடுங்க. I'm just watching your chat. The thumbs up. Correct answer பண்ணிருக்கீங்களா இந்த क्वेश्चनக்கு? பாப்போம் யார் chat boxல ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு. நீங்களும் இந்த क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம் chat boxல, சரிங்களா? Okay, question number 118. Question number 118 பாத்தீங்க அப்படின்னா what is the pattern of inheritance of polygenic trait? Polygenic trait அப்படிங்கிறது it is non-Mendelian character. Option 4 is the right answer. So autosomal dominant கிடையாது, X-linked கிடையாது, Mendelian inheritance கிடையாது. It is going to be non-Mendelian inheritance. And question number 120. Which of the following is an example of a zygomorphic plant? We know that Fabaceae member is going to have the zygomorphic plant. So obviously option 1 is going to be the right answer, that is the P. So அடுத்து பாத்தீங்கன்னா the chili, petunia, datura இது எல்லாமே Solanaceae member. So நமக்கு NCERT-ல பாத்தீங்கன்னா NEET-ஓட சிலபஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா Solanaceae family இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க, 5 family மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. But however they have asked the example. But ஏன் மேம் இந்த क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா you should know நம்ம கொடுத்திருக்கிற ஃபேமிலி வெபேசியன்றது ஜைகோமார்பிக்ன்றது கிளியரா இருந்தீங்க அப்படினாலே இந்த क्वेश्चन எலிமினேஷன் மெத்தட்ல நம்ம சூஸ் பண்ணிடலாம், ரைட்? So that's the thing. And 121 which of the following organism cannot fix nitrogen? So nitrogen fixing bacteria எது இல்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. So Acinetobacter is a nitrogen fixer, Acinidoria is a nitrogen fixer, Arabina is a nitrogen fixer, Volvox is a green algae, it is not a nitrogen fixer, and Nostoc is also a nitrogen fixer. So the odd man out in the D only, so the option is 4. 121 option is 4. Which of the following is an example of ex situ conservation அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. Ex situ conservation அப்படின்னா நம்மளோட ஒரிஜினல் ஹேபிடேட்ல இருந்து எடுத்து வேற ஒரு இடத்துல அதை கன்சர்வ் பண்றது. All will be coming under ex situ conservation. So the answer is going to be zoos and botanical garden. So 122, the option is 1. Okay. Who is known as the father of ecology in India? Kind of another question. Scientist question. So the thing is Ramdev Mishra, option 4 is the right answer. 123, the option is 4. Right? 123, the option is 4. Ramdev Mishra. Question number 124, statement question கேட்டிருக்காங்க. இதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா botany-ல biology-ல overall பாத்தீங்கன்னா நிறைய statement questions இருக்கு. So time consuming ஆவே இருக்கு. Last time அவளை கம்பேர் பண்ணும்போது இதெல்லாம் நிறைய statement questions நிறைய இருக்கு.
ஸோ அதனால மேபி உங்க எல்லாருக்குமே டைம் பத்தி இருக்காது, அதாவது அதிக டைம் பத்தி இருக்காது. ஏன் அப்படின்னா நீங்க பயாலஜில நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்பீங்க, அதனால உங்களுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா பிசிக்ஸ்ல டைம் லாக் ஆயிருக்கும். சரிங்களா? ஸோ yes, we can see the question. Statement 1, in RNA world, RNA is considered as the first genetic material evolved to carry out essential life process. RNA acts as a genetic material and also a catalyst for some important biochemical reactions in the living system. Being reactive, RNA is unstable. Yes, the statement is correct. The statement 2, DNA evolved from RNA and is more stable genetic material. Its double helical strand being complementary, resistant changes by evolving repairing mechanism. So, இதுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா கரெக்ட். ஸோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே வந்து என்னதான் கரெக்ட். ஸோ both statement 1, 2 are correct. 124, the option is 3. ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்ட் தான். சரிங்களா? ஸோ 125, transferred RNA and the ribosomal RNA do not interact with mRNA. கரெக்டா? என்னங்க இது? Transfer RNA is nothing but the tRNA and ribosomal RNA rRNA. rRNA எல்லாம் சேர்ந்து உருவாக்குற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் ரைபோசோம். அப்போ tRNA-வும் rRNA-வுமே வந்து mRNA-யோட இது வந்து எந்த ஒரு இன்ட்ராக்ஷனும் பண்ணாதுன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்டா? அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு. ஸோ டிரான்ஸ்லேஷன்ல இவங்க 3 பேரும் சேர்ந்து தானே இன்வால்வ் ஆகுறாங்க. அதை எப்படி நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணாது அப்படின்னு நம்ம எப்படி அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்ல முடியும்? ஸோ த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங். And the statement 2, RNA interference takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense. Yes, the statement is correct. So statement 1 is incorrect, but the statement 2 is correct. So 125, the option is 2. 125, the option is 2. Okay. 128. 128. Streptokinase produced by bacterium Streptococcus is used for. So இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா liver disease treatment அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, curd production அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, ethanol production அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க, removing clot from blood vessels. இப்போ நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம படிச்ச மாதிரி இருக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா removing clots தாங்க. So we know that ethanol production will be done by the yeast, curd production will be done by the lactobacillus, and liver disease treatment-க்கும் இதுக்கும் இங்க சம்பந்தம் இல்லை. So obviously 128, option 2. Question number 130, maths கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா there is a light confuse பண்ற மாதிரியான ஒரு ஆப்ஷன். You can just see salvia அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்கானிசம் கொடுத்துருக்காங்க, salvia அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, சால்வினியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்னு கொடுத்துருக்காங்க. டக்குன்னு வந்து இது ஒரு கன்ஃபியூஷன் நடக்கும். நிறைய பேர் இதை நோட்டீஸ் பண்ணல அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின் நீங்க எரர் விட்டுருப்பீங்க. சால்வினியா, it is going to be the pteridophytes. Salvia is angiosperm. ரைட்? இது நல்லா ஒத்து கவனிச்சா மட்டும்தான் இது கரெக்டா போட முடியும். நம்ம ஹெட்டிரோஸ்போரி அப்படின்ற கான்செப்ட் படிக்கும்போது 2 எக்ஸாம்பிள் நம்ம டெரிடோஃபைட்ஸ்ல பார்த்திருப்போம், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் யுவர் செலாஜினெல்லா அண்ட் சால்வினியா. இந்த சால்வினியான்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா வாட்டர் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். So this salvinia will be coming under pteridophytes, right? So 130 பாத்தீங்க அப்படின்னா the correct option is 4. மேட்சோட ஆப்ஷன் வந்து 4. So pteridophytes பாத்தீங்க அப்படின்னா pteridophytesக்கு salvinia, angiospermக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா salvia, and bryophytesக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா that we know that bryophytesக்கு யார் தான் வராங்க? polytrichum. Polytrichum will be coming under mosses. நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் my dear students. And லாஸ்டா இருக்கக்கூடிய ஜிம்னோஸ்பர்ம்க்கு that we know ginkgo. So இது மேட்ச் ஆகுற ஒரே ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் 4 தான், ரைட்?
Next question. One 134. In bryophytes, the gem may help in which one of the following? So, இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜெம்ன்றது வெஜிடேட்டிவ் கைண்ட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன். ஸோ நியூட்ரியன்ட் அப்சார்ப்ஷனுக்கு அது உதவுதானே? கிடையாது. கேசியஸ் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு கிடையாது. அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு ஆப்வியஸா கிடையாது. ஸோ த கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் 4 again. So gem may helps in asexual reproduction, right? So the next question number 135. So question number 135 la pathinga appadina, the primary function of Golgi apparatus is to package the materials made by the endoplasmic reticulum and deliver it to the intracellular targets and outside the cell அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. Yeah, it is correct. So Golgi apparatus pathinga appadina, it is for the packing. And the reason வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. Vesicles containing materials made by the endoplasmic reticulum fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and they are modified and released from the trans phase of the Golgi apparatus அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. So இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா both A and R are true and R is the correct explanation of A, the answer, right? So எல்லா விஷயங்களும் கரெக்டா சொல்லி இருக்கு. So next 136. 136, which of the following statement refers to the reductionist biologist? So chemical approach to study and understand the living organism, behavioral approach to study and understand the living organism, physiochemicals approach to study and understand the living organism, physiological approach to study and understand the living organism. இதுல ஆப்ஷன் 3 and 4ல வந்து ஒரு லைட் ஒரு சின்ன ஒரு டவுட் மாதிரி வரும். ஏன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கு. மோஸ்ட்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா நம்ம யோசிக்கணும். என்னைக்குமே எந்த எக்ஸாமா இருந்தாலும் ஏதோ 2 ஆப்ஷன் ஒரே மாதிரி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதுல ஏதோ ஒன்று மோஸ்ட்லி ஆன்சராக இருக்கும். ப்ராபபிலிட்டி வந்து ஜாஸ்தி. ஸோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா பிசியாலஜிக்கல் அதையும் தாண்டி பிசிக்கோ கெமிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. அந்த ஆப்ஷன் தான் இங்க கரெக்ட். ஸோ 136, the option is 3. Physicochemical approach to study and understand the living organism. Okay. And question number 138. And இந்த இடம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஜாலியா வந்து மேட்ச் அட்டன் பண்ற மாதிரி, ஒரு மேட்ச் கண்டுபிடிச்சாலே உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கிற மாதிரியான மேட்ச், அப்படியே லட்டு மாதிரி எடுத்துட்டு போற மாதிரியான ஒரு கொஸ்டின்ஸா இருக்கு இல்ல? So we know that. So இங்க evil quartet அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்கோம். Evil quartet, so this is going to be the cause of the biodiversity loss. Evil quartetன்றது என்னது? எந்த ரீசன்னால, 4 ரீசன்னால வந்து பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருப்போம், ரைட்? ஸோ அதுதான் வந்து என்னது, பயோடைவர்சிட்டி லாஸஸ் சொல்றதுதான் அந்த evil quartet. And exitive conservation, நீங்க இங்க எக்ஸிட்டிவ் கன்சர்வேஷன் மட்டும் கண்டுபிடிச்சிங்கனாலே ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ எக்ஸிட்டிவ் கன்சர்வேஷன் அப்படின்னாலே வந்து என்னது, கிரையோ ப்ரிசர்வேஷன். கிரையோ ப்ரிசர்வேஷன் -196 டிகிரி செல்சியஸ்ல நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம்? ஸோ இங்க என்னோட மெட்டீரியல்ஸை நான் வந்து கன்சர்வ் பண்ண போறேன். ஸோ லிக்விட் நைட்ரோஜனை கன்சர்வ் பண்ற அந்த விஷயம் தான் வந்து என்னது. ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி த கிரையோ ப்ரிசர்வேஷன். ஸோ பி வந்து 1 அப்படின்ற ஆப்ஷன் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான், ஆப்ஷன் நம்பர் 4. ஸோ 138, the option is 4. 139. 139 again a very simplest question. நம்ம பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த கொஸ்டின் நிறைய தடவை வந்து அவங்க எழுதியிருக்காங்க, ரைட்? ஸோ ஐ ஹோப் ஆல் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் வாட்சிங் ஹியர். ஸோ வி ஹவ் சீன் திஸ் கொஸ்டின் மல்டிபிள் டைம்ஸ் இன் மல்டிபிள் ஆங்கிள்ஸ். வி ஹவ் சீன் திஸ் கொஸ்டின். ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கொஸ்டின் நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ண கொஸ்டின்ஸாக வந்திருக்கு, ரைட்? நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர்ல நம்ம எழுதின கொஸ்டின்ஸாக தான் வந்திருக்கு. தட் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. ஐ ஹோப் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் டன் திஸ் திங் வெல் அண்ட் ஐ ஹோப் ஆல் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தட் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு நீங்க இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற, இதை பார்க்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே இந்த கொஸ்டினை ஈஸியாக அட்டன் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்றது எனக்கு தோணுது. ஏன்னா பாட்னி ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின்ஸாக தான் இருக்கு. ரொம்ப ட்விஸ்டட் அப்படின்னு எதுவும் நம்ம சொல்ல முடியாது. பட் எட் அகேன் நம்ம படிச்சிருந்தா ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம். லைட்டாக யோசிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக அட்டன் பண்ணி இருந்திருக்கலாம், ரைட்? ஸோ 139. How many meiotic and mitotic division need to occur for the development of a mature female gametophyte from the megaspore mother cell in an angiospermic plant?
ஸோ ஆஞ்சியோஸ்போமிக் பிளான்ட்ல எம்எம்சியில் இருந்து எத்தனை டிவிஷன் நடந்து எனக்கு எக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்றது தான் இங்கே கேள்வி. ஃபார் மெச்சூர் ஃபீமேல் கேமிட்டோஃபைட் அப்படின்னா என்ன? கேமிட்டோஃபைட்டை நீங்கள் எதை மீன் பண்ணுறாங்க? எம்ப்ரியோசாட்டை மீன் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த 7 celled 8 நியூக்ளியேட்டட் கண்டிஷன் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை மெயாசிஸ் அண்ட் எத்தனை மைட்டாசிஸ் தேவைப்படுகிறது அப்படின்றது தான் இங்கே கொஸ்டின், ரைட்? ஸோ அல்டிமேட்லி வி நோ தட் மெயாசிஸ் 2 கேஸ்லையுமே ஒரு மெயாசிஸ் தான் நடக்கும், சரிங்களா? அப்போ எத்தனை மைட்டாசிஸ்ன்றதான் இங்கே கேள்வி. ஸோ மெகாஸ்போர் மதர் செல் அப்படின்றதுல இருந்து எனக்கு மெகாஸ்போர் ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷனல் மெகாஸ்போர் இருக்கும். ஸோ அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன்ல 2 ஆகும், செகண்ட் டிவிஷன்ல 4 ஆகும், 3வது டிவிஷன்ல 4 8 ஆகும். ஸோ 3 தடவை மைட்டாடிக் டிவிஷன் பண்ணணும். ஸோ 1 meiosis and 3 mitosis is going to be the answer. So the option is 139. The option is 1. ஸோ நிறைய பேர் வந்து கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். குட். ஓகே, 141. ஸோ இது கைண்ட் ஆஃப் என்னது ஒரு மாதிரியான கொஸ்டின். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 பார்த்தீங்க அப்படின்னா, fig fruit is a non-vegetarian fruit and has enclosed fig wasp in it அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. எஸ், ஆப்வியஸ்லி. ஸோ அந்த இது வந்து நான்வெஜ் ஃப்ரூட்னு சொல்றதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா, அது எப்போ திறந்தாலுமே உள்ள ஒரு பூச்சி வந்து செத்து கிடக்கும், சரிங்களா? அதனால அது நான்வெஜ் ஃப்ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸ்டேட்மெண்ட் 2 பார்த்தீங்க அப்படின்னா, fig wasp and fig tree exhibit mutual relationship as fig wasp completes its life cycle in fig fruit and fig fruit gets pollinated by the fig wasp. Obviously இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்ட் தாங்க. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 and 2 are correct. So 141, the option is 3. Next, question number 142. Cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. This is going to be the assertion. And reason பார்த்தீங்க அப்படின்னா, presence of more than one nucleus in tapetum increase the efficiency of the nourishing the developing microspore mother cell அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. Yes, tapetum is going to be the part of the development of the pollen grains, right? The pollen grains எங்க இருந்து வருது? மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ல இருந்து தான் வருது, ரைட்? ஸோ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அசர்ஷனும் கரெக்ட், ரீசனும் கரெக்ட். ஸோ போத் ஏ அண்ட் ஆர் ட்ரூ அண்ட் ஆர் இஸ் த கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் ஏ. ஸோ 142, the option is 3. Okay. So the next question, 143. The eukaryotic ribosome are 80S and the prokaryotic ribosome are 70S. Yes, correct. Second statement பாருங்க, each ribosome has 2 subunits. இதுவும் correct. Third statement பாருங்க, the 2 subunits of 80S ribosome are 60-40. correct. ஸோ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா 60-40 தான் நம்ம பிரிப்போம். அதுவே 70 அப்படின்னா 50-30 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரிப்போம், ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி டி ஆப்ஷன் பாருங்க, நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் 3 ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரே மாதிரி இருக்கு. அப்போ அந்த 3ல ஏதோ ஒன்று தான் கரெக்ட். இப்போ 2 நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடலாம்? எலிமினேட் பண்ணிடலாம். ஸோ டிஎன்இ எலிமினேட் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். 80S எப்படி பிரிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. 60 and 20 பிரிக்கிறாங்களாமா. இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். அண்ட் டி ஆப்ஷனும் பாருங்க, 80 வந்து 60 and 30 ஆக பிரிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இட் இஸ் ஆல்சோ நாட் பாசிபிள். ஸோ த கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் A, B, C are true. ஸோ 143, the option is 3. Yes. 144, again a direct question. So which of the following enzyme contain heme as the prosthetic group? Again a question from biomolecules. So succinic dehydrogenase, catalase, rubisco and carbonic anhydrase. So we know protease and catalase are going to have what? Heme group. So the right answer is going to be catalase. So 144, the option is 2. Question number 146. Given below are the stages in the life cycle of pteridophyte. Arrange the following stages in the correct sequence. இங்க எல்லாருமே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன தப்பு இங்க எங்க விடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, டாமினன்ட் ஃபேஸ் என்னன்றது தெரிஞ்சுட்டு அங்க இருந்து தான் லைஃப் சைக்கிளை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆகணும். டாமினன்ட் ஃபேஸ் இஸ் கோயிங் டு பி a sporophyte. அப்ப ஸ்டார்டிங் வித் 2n ஆகத்தான் இருக்கணும், சரிங்களா?
இப்போ நீங்க இதுல ஆப்ஷன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏ ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ப்ரோதாலஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரோதாலஸ் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. பி ஆப்ஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருப்பாங்க மெய்யாசிஸ் அக்கர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, லெட் இட் பி. இப்போ சி ஆப்ஷன் சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி டி ஆப்ஷன் சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆர்கிகோனியா. ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் நம்ம வச்சுப்போம். சரிங்களா? ஆப்ஷன் இ பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ஆந்த்ரோசாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இ ஆப்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல். இப்போ நம்ம இப்படி வச்சுக்கலாம். இதுல எதெல்லாம் முதல் 2n வச்சுக்கலாம். ப்ரோதாலஸ்ன்றது வந்து என்னது 2n தான். ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு சாரி ப்ரோதாலஸ்ன்றது வந்து என்னது n ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ n. ஸோ மெய்யாசிஸ்ன்றது எங்க நடக்கும்? மெய்யாசிஸ்ன்றது எங்கடா நடக்கும்? 2n செல்ல தான் நடக்கும். சரிங்களா? அப்போ வச்சுக்கோங்க. ஃபர்டிலைசேஷனும் வந்து என்னதான் 2n வச்சுக்கலாம். ஃபார்மேஷன் ஆஃப் வந்து என்னது மேல் ஆர்கிகோனியா ஆந்த்ரீடியா. அப்போ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து செக்ஸ் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சர் தான். அப்போ இதுவுமே வந்து என்னதுதான் 2n தான். இப்போ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா கேமெட்ஸ்ன்றது எண்ணில் வரும். ஸோ நம்ம 2nல இருந்து எண்ணுக்கு போற மாதிரி தான் இருக்கும். அப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா மெய்யாசிஸ் அதாவது பில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்போ பி ஆப்ஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா மெய்யாசிஸ் இன் ஸ்போர் மதர் செல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து என்னது பி வரும். மெய்யாசிஸ் நடந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸ்போர் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இப்போ அந்த ஸ்போர் பாத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து என்னவாக இருக்கும் ப்ரோதாலஸ். தட் இஸ் கோயிங் டு பி ஏ. இப்போ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன வருது டி ஆப்ஷன் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆர்கிகோனியா அண்ட் ஆந்த்ரீடியா. ஸோ அடுத்து இந்த செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ்ல இருந்து எனக்கு செக்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும். அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்பர் BADE வரும். அது டிரான்ஸ்பர் ஆனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன நடக்கும் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும். ஸோ the option is BADEC, ரைட்? ஸோ இதுல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ 144 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்னடா 146. the option is going to be 3. அடுத்து நம்ம பார்க்க போற ஸ்டேட்மெண்ட் 147. ஸோ 147 நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா the blue and white selectable markers have been developed with differentiate recombinant colonies from non-recombinant colonies on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substrate. இது எதை பத்தி பேசுறாங்கன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இன்சர்ஷனல் இன்ஆக்டிவேஷன் அப்படின்ற கான்செப்ட் பத்தி தான் இங்க பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ இதுல ஸ்டேட்மெண்ட் 1 பாத்தீங்க அப்படின்னா the blue color colonies have DNA insert in the plasmid and they are identified as the recombinant colonies அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்டாமா? கலர் வந்துச்சு அப்படின்னா அது நான் ரீகாமினன்ட். ஒயிட் காலனிஸ் மட்டும் தான் வந்து என்னது ரீகாமினன்ட், ரைட்? ஸோ அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் ராங் ஹியர். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 2 பார்த்தோம் அப்படின்னா the colonies with a blue color have DNA insert in the plasmid and are identified as recombinant colonies அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கலர் வித்தவுட் ப்ளூ. ஸோ ஆப்வியஸ்லி தட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் வந்து என்னது கரெக்ட் தான். ஸோ 147 பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் வந்து என்னதுமா 2மா. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் இன்கரெக்ட். ஸ்டேட்மெண்ட் 2 வந்து என்னதுமா கரெக்ட், ரைட்? நெக்ஸ்ட் question number 148. So question number 148 பாத்தீங்க
ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு சிம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் நம்ம போடுவோம். இந்த பர்சன்டேஜ் போட்டோம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி வாட் ஜைகோமார்பிக் அண்ட் இந்த பிளஸ்ன்றது வந்து என்னது அப்படின்னா ஆக்டினோமார்பிக். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அசைன்மெண்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. இன் ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா பிளஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஜைகோமார்பிக் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. நான் இப்போதான் சொன்னேன் பிளஸ்ன்றது என்னது
ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ரிலீஸ் ஆஃப் ஆந்த்ரசைட்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஃபியூஷன் ஆஃப்
Okay, guys, we are going to start with zoology. So, zoology la pathing appadina, kindly take 47, code number 47. 47 எடுத்துக்கோங்க code. So, இதுல question number 92 pathing appadina. So, they are talking about what? The first menstruation is called as menstruation கேக்குறாங்க. சரிங்களா? menopause அப்படின்றது முடியிறது. starting கேக்குறாங்க. So, that is menarche. So, 92, that is going to be option 3. Next 93 பாத்தீங்க அப்படின்னா given below are the two statement, one is labeled as assertion and another one is the reason. Assertion வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. Reason பாத்தீங்க அப்படின்னா the members of the subphylum vertebrata possess notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by a cartilaginous or bony vertebral column in the adults அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. So statement both are correct and are going to explain A. So 93 பாத்தீங்க அப்படின்னா the option is 2. Right? And next பாத்தீங்க அப்படின்னா question number 98. So question number 98 எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா so என்ன கேட்டிருக்காங்க identify the statement that is not correct அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. So constant region of heavy and light chain are located at the C terminus of the antibody molecules. Each antibody has 2 light and 2 heavy chains அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. The heavy and light chain are held together by disulfide bond. இதுவும் correct. So option 4 பாத்தீங்க அப்படின்னா antigen binding site is located at C terminal of the antibody molecule னு சொல்லிருக்காங்க. இது தப்பு. So 98 பாத்தீங்க அப்படின்னா option 4. Right? 99. Consider the following. The reductive division for the human female gametogenesis start earlier than that of the male gametogenesis. அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. Correct. So the gap between the first meiotic division and the second meiotic division is much shorter for male compared to female அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது தப்பு. Sorry, இது correct. Third statement பார்த்தோம் அப்படின்னா first polar body is associated with the formation of the primary oocyte. No. So option D பாத்தீங்க அப்படின்னா LH luteinizing hormone surge leads to the disintegration of the endometrium and onset of the menstrual bleeding அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. So இதுல வந்து choose the correct answer அப்படின்றதான் கேட்டிருக்காங்க. So the answer is going to be 2. 99. Next 100. So 100 question we have discussed in botany. So நம்ம next பார்க்கலாம். So next பார்த்தோம் அப்படின்னா maths 103 பாருங்க. 103. So 103ல பாத்தீங்க அப்படின்னா so அடினோசைன்ன்றது என்னதுமா அடினோசைன் அப்படின்றது சுகர் நைட்ரஜனஸ் பேஸ் சுகர் அப்படின்றப்போ நமக்கு எதுல வரும் அப்படின்னா நியூக்ளியோசைடுல வரும். அடினிலிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. அடினிலிக் ஆசிட்ன்றது ஆசிட்னு வந்துட்டாலே நியூக்ளியோடைடுல வரும். சரிங்களா? அடினைன் that we know that is going to be nitrogenous base and alanine அப்படின்றது என்னது அமினோ ஆசிட். ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து என்னது 4. 103 பாத்தீங்க அப்படின்னா 4. And 104. 104. The correct option is half. So 1/2 தான் இதுக்கு ஆன்சர். 1/2 வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்து என்னதுமா ஆப்ஷன் 3 தான் வந்து ரைட் ஆன்சர். 105 பாத்தீங்க அப்படின்னா considering the following statement regarding the function of adrenal medullary hormones அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? adrenal medullary hormones. So it causes pupillary constriction. தப்பு. So it is a hyperglycemic hormone. correct. Causes piloerection. correct. So it increases the strength of the heart contraction. correct. So 105 the option is going to be 3. So next பார்த்தோம் அப்படின்னா 108 பார்த்தோம் அப்படின்னா the unidirectional in ecosystem there is a unidirectional flow of energy of sun from the producers to the consumer. And statement 2 பாத்தீங்க அப்படின்னா ecosystem are exempted from the second law of thermodynamics. exempted கிடையாது. So statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. சரிங்களா? So the option is 4 again. Next 109.
109 பார்த்தீங்க அப்படின்னா sweet potato and potato represent certain type of evolution and select the correct combination of the terms explain the evolution அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா analogy அப்படின்னு சொல்லுவோம் and it is going to be kind of convergent type of evolution. சரிங்களா? convergent அப்படின்னா analogy-னா வேற structure but it is going to do the same thing, right? So convergent. So the storage அப்படின்ற purpose தான் இது பண்ண போகுது. So that is 109. The option is going to be 2. All living members of the cyclostomata are அப்படின்னாலே வந்து என்னது parasite தான். So the answer is ectoparasite. 110. The option is 1. 112 again it is a direct question. So the formula என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. World's Pell logistic growth oda formula. So that is going to be option 3. 112. Option is 3. Right, again the question 115. 115 பார்த்தீங்கன்னா again hormones oda roles தான் கேட்டிருக்காங்க. Progesterone அது எங்க இருந்து ஆரிஜின் ஆகுது அப்படின்றதான் question. Progesterone, relaxin, melanocyte and catecholamines. So இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா progesterone that we know it releases from corpus luteum. So corpus luteum na A4 என்ற ஆப்ஷன். A4 என்ற ஆப்ஷன் ரெண்டே ஆப்ஷனுக்கு மட்டும் தான் இருக்கு, 2 and 3. So நம்ம இதுல Cன்றது மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும். Melanocyte stimulating hormone, it is from the எதுல இருந்து brain region, that is parts intermedia. So C1 அப்படின்ற ஆப்ஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா 115 2ன்றதுக்கு மட்டும்தான் வந்து என்னது இந்த ஆப்ஷன் இருக்கு. So next பார்த்தோம் அப்படின்னா 118th question. 118 பார்த்தோம் அப்படின்னா which are the following type of immunity is present at the time of birth and is a non-specific type of defense அப்படின்னு பர்த்லேயே இருக்கிற இம்யூனிட்டி என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. இன்னேட் இம்யூனிட்டி என்கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கு அப்படின்றது தான். ஸோ ஆப்ஷன் 3ன்றது தான் ஆன்சர். சரிங்களா? இன்னேட் இம்யூனிட்டி. ரைட். Next again a hormone question. Which of the following hormone released from the pituitary is actually synthesized in the hypothalamus? So என்னது ADH. $120. The option is 3. So the next question. So the role of water vascular system in echinodermis, again a question from animal kingdom. So respiration and locomotion, excretion and locomotion, capture and transport of food, digestion and respiration, digestion and excretion. Okay, so question number 123. The role of water vascular system in echinodermis, அதோட ரோல் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் லொக்கமோஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து என்னது கேப்சர் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஃபுட். எக்ஸ்கிரீஷன் லொக்கமோஷன் அது தப்பு, டைஜஷன் கிடையாது. ஸோ டிஎன்இ எலிமினேட் பண்ணிடலாம், பியும் எலிமினேட் பண்ணிடலாம். ஸோ த ஆப்ஷன் இஸ் A and C. 123 3. Right. 124. After maturation in primary lymphoid organ, the lymphocyte migrate for interaction with an antigen to secondary lymphoid organ tissue. So இது வந்து எங்க போகுது அப்படின்றது கேட்குறாங்க. சரிங்களா? சூஸ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன். ஸோ த ரூட் வந்து கேட்குறாங்க. இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ப்ளீன், அடுத்து எங்க போகும் லிம்ஃபாய்ட் நோட்ஸு, அதுக்கப்புறம் எங்க போகும் பேர்ஸ் பேச்சஸ். ஸோ
the option பார்த்தீங்க அப்படின்னா C, D and E மட்டும்தாங்க. So 124 option is 1. Okay. Next 128. Why can't insulin be given orally to diabetic patient? ஒரு நல்ல கொஸ்டின். நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்சுலின் நம்ம வந்து இன்ஜெக்ஷன் ஃபார்ம்ல தான் கொடுப்போம், ஓரல் ஃபார்ம்ல கொடுக்க மாட்டோம். லைக் மருந்து டானிக் மாதிரி நம்ம குடிக்க மாட்டோம். ஸோ அதனோட ரீசன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா it will be digested in the gastrointestinal tract. So 128, the option is going to be 3. So 130, frogs respire in water by skin and buccal cavity and on land by skin, buccal cavity and lungs. So choose the correct answer from the following அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. So ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்மே வந்து கரெக்ட் தான். The statement is true for both the environment. So 130, the option is 3. Next 131 நம்ம பார்த்தாச்சு already. 134, in frog the renal portal system is a special venous connection that acts to link kidney and the lower part of the body. So 134 பார்த்தீங்க அப்படின்னா option 1 தான். Next 135 எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஹார்ட் அப்படின்றது ஆர்ட்ரியல் நட்ரிட்ரிக் ஃபேக்டர். ஸோ A3 அப்படின்ற ஆப்ஷன் ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கு. அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னாலே 135 வந்து என்னது ஆப்ஷன் 1 தான். Right. So next 136, cardiac activities of the heart are regulated by எதனால ரெகுலேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? nodal tissue, a special neural central in the medulla oblongata, obviously adrenal medullary hormones and adrenal cortical hormones. So இதுக்கு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா A, B and C only. 136 option is 2. Next 140. So 140 அப்படின்னா நியோபிளாஸ்டிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் செல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. நியோபிளாஸ்டிக் அப்படின்னா மாஸ் ஆஃப் ப்ரொலிஃபரேட்டிங் செல்ஸ் தான். சரிங்களா? டியூமர் மாதிரியான செல்ஸ்ல இருக்கும்ல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட். ராபிட் க்ரோத் ஆஃப் செல்லுமே கரெக்ட் தான். ஏபி கரெக்ட். சின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்வேஷன் அண்ட் டேமேஜ் டு த சரௌண்டிங் டிஷ்யூ. சி ஆப்ஷன் பாருங்க, இன்வேஷன் அண்ட் டேமேஜிங் டு த சரௌண்டிங் டிஷ்யூன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அதுவே டி ஆப்ஷன் பாருங்களேன், those confined to original location அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டுமே வந்து கான்ட்ராவர்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இதுக்கு அப்படியே எதிராக கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இதுல ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தப்பு. ஸோ தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி வந்து தப்பு. ஸோ ஏ, பி, சி மட்டும் தான் இங்க கரெக்ட். 140 ஆப்ஷன் 3. ஏன்னா அது ஒரே இடத்துல உட்காந்துருக்கு, அது என்ன ஆகும், மூவ் ஆகி இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து போகும். சரிங்களா? அதனாலதான் அங்கங்க எனக்கு பிளாக் ஏற்படும். ஸோ 140, the option is 3. 144, emphysema, angina pectoris, glomerulonephritis and tetany. Match the following கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 144க்கான கரெக்ட் மேட்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1. ஸோ எம்பிசிமான்றது எங்க வரக்கூடியது, ஆல்வியோலை வால் வந்து டேமேஜ் ஆகக்கூடியனால வரக்கூடிய ஒரு நோய் தான். சரிங்களா? அப்ப எம்பிசிமா பாத்தீங்க அப்படின்னா A2 அப்படின்ற ஆப்ஷன் 2 தான் இருக்கு, 1 and 4. சரிங்களா? அப்ப பி கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாலே வந்து என்னது ஈஸியானது. ஆன்ஜினா பெக்டோரிஸ்ன்றது என்னது அக்யூட் செஸ்ட் பெயின். ஸோ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா B3ன்ற ஆப்ஷன் அங்க ஒண்ணு தான் இருக்கு. ஸோ பி ஆப்ஷன் மட்டும் நீங்க கண்டுபிடிச்சாலே வந்து என்னது இந்த மேட்சை வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆன்சர். So 144, the option is 1. The next question 146. Which of the following statement is correct about the location of the male frog copulatory pad அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. First digit of the forelimb அப்படின்றது இங்க right answer. So 146, the option is 1. Right. 147.
நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. So the next question, 150. So 150 பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க again a question from reproduction lesson. ஸோ இங்கே வந்து எதனோடது கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஸ்பெர்மோட பார்ட்ஸை வந்து இங்கே கேட்டிருக்காங்க. ஹெட். ஸோ ஹெட்ன்றது வந்து என்னது, இட் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல். ஸோ ஏன்றது வந்து 4, 2 ஆப்ஷன் மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ பி பார்த்தீங்கன்னாலும் ஒரே ஆப்ஷன். அப்போ சி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே வந்து என்னது, நம்ம வந்து இதுக்கான ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்ரோசோம். இப்போ சி ஆக்ரோசோம் அப்படின்றது என்னது, இங்கே வந்து இட் வில் பி ஹேவிங் அ கைண்ட் ஆஃப் என்சைம் which is required for the penetration through the egg layers. So the option is 150, the option is 2. Okay, then 155, which of the statement are correct அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. கம்ப்யூட்டர் tomography and magnetic resonance imaging detecting cancers of the internal organs. Chemotherapeutic drugs are used to kill non-cancerous cells. Alpha interferons activate the cancer patient immune system and help in the destroying of the tumor. Chemotherapeutic drugs are biological response modifiers. In case of leukemia, blood cell counts are decreased. ஸோ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க, எதெல்லாம் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஏ கரெக்ட். பி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேன்சர் செல்லை மட்டும்தான் கில் பண்ணுறதுக்கு தான் என்ன அது கீமோதெரப்பி, நான் கேன்சரஸ் கிடையாது. ஆப்ஷன் பி எலிமினேட். இப்போ சி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ட். ஆல்ஃபா இன்டர்ஃபரன்ஸை வச்சு நம்ம இம்யூனிட்டி கொடுக்குறோம். சி வந்து கரெக்ட். இப்போ கீமோதெரபிட்டிக் ட்ரக்ஸ் பயாலஜிக்கல் ரெஸ்பான்ஸ் மாடிஃபயர்ஸ்னா கிடையாது. அண்ட் இ பார்த்தீங்கனாலுமே வந்து என்ன அது கவுண்ட் வந்து கம்மி ஆகாது. ஸோ the correct answer வந்து A and C only, option 1. Question number 157. Find the correct statement. So find the correct statement சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, in human pregnancy the major organ systems are formed at the end of 12 weeks அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்ட். And in human pregnancy the major organ system are formed at the 8 weeks ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த statement is wrong. In human pregnancy heart is formed after 1 month of gestation அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. Statement is correct. In human pregnancy limbs and digits develop by the end of the 2nd month அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. The statement is correct. And E பார்த்தீங்கன்னா the human pregnancy the appearance of the hair is usually observed in the 5th month அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. The statement is correct. So the correct answer is 157. The option is 1. Next question number 161. So 161 பார்த்தோம் அப்படின்னா டயக்ராம் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த டயக்ராம் கொஸ்டின்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா பைகார்பனேட்ஸ் தான் வந்து எங்கே வரும் அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதில் வரணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா NaCl கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேன் எலிமினேட் தட் ஆப்ஷன். அந்த மற்ற 3 ஆப்ஷன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா அமோனியா அப்சார்ப்ஷனுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இதில் தான் நடக்கணும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் நடக்கிற மாதிரி டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஆப்ஷன் 2 எலிமினேட்டட். இப்போ ஆப்ஷன் 3ஆ 4ஆ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்பொழுது NaCl அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த லாஸ்ட் டியூப்ல கொடுத்துருக்காங்க, அங்கே வராது. NaCl அப்சார்ப் ஆகாது. ஸோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் 3 தான் வந்து என்ன ஆகுமா ரைட் ஆன்சர். ரைட். தென் so 165, which of the following genetically engineered organism were used by Eli Lilly to prepare human insulin அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. Human insulin was prepared by introducing the gene which is responsible to code A peptide தனியா B peptide தனியா கோட் பண்ற மாதிரி நம்ம தனித்தனி பாக்டீரியால, தட் இஸ் ஈகோலை பாக்டீரியால தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம். So that is going to be 165. The option is going to be 2. So option is going to be 2. Right.
So yes, that's it about the today's question paper. I hope நீங்க எல்லாருமே வந்து questions நல்லா பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சொல்லுங்க சார். Yes, so நீங்க எல்லாருமே வந்து நல்லா எழுதிருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புறேன். So yes, I'm just seeing the messages in the chat box. I'm so happy about that. Everyone are saying hi. Yes, hi to everyone. Yes, நம்ம நல்லா பண்ணியிருக்கோமா பண்ணலையா அப்படின்றது ரெண்டாவது பட்சம். We have participated in the exam. அதுதான் வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். சரிங்களா? ஸோ நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கண்டிப்பா இதுவே வந்து ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் தான் என்னைய பொறுத்தவரை. சரிங்களா? அதனால நம்ம எல்லாருமே நீட் எக்ஸாம் எழுதியிருக்கோம் அப்படின்றதுல ஒரு தம்ஸ் அப் போட்டுருவோம். சரிங்களா? போட்டுட்டு ஜாலியா போய் என்ஜாய் பண்ணுங்க. இனி வரதுல உட்காந்து நீங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிட்டு இருக்க வேண்டாம். ஸோ நமக்கு நல்லா நேரம் இருந்துச்சு, நமக்கு லக் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கும் வந்து எதுனா ஒரு சீட் கண்டிப்பா வந்து கிடைக்கும். அப்படி கிடைக்கல அப்படின்னாலும் நம்ம அதை மனசை தளர விட தேவையில்லையே. நமக்கு நெக்ஸ்ட் சான்ஸ் அப்படின்றது ஒன்று இருக்கு, நம்ம ரிப்பீட் பண்ணலாம். ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் வாட்ச் டு த RGR சேனல் அண்ட் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஹேவ் a look at the various courses we are offering here, and you can just call through the number which is projected down the chat box. நம்ம பிங்க் பண்ணி வைக்கிறோம் chat boxல. You can just refer to the number and you can just call to the number. And நீங்க வந்து நீட் தான் படிக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. நமக்கு நிறைய QET அப்படின்னு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் வருது. கமிங் May 8 வந்து ஒரு QET அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாம் வருது, காமன் யூனிவர்சிட்டி கம் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட். அண்ட் அதே மாதிரி ஐசெட், it is also a science based tech related exam. So நீங்க சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம்ல வந்து நுழையணும் அப்படின்னா you can just write that entrance also. நம்ம நீட் படிக்கிறது நீட் மட்டும்தான் எழுதணும் அப்படின்ற கண்ணோட்டத்துல நீங்க பார்க்க தேவையில்லை. நீங்க நீட்ன்றது ஒரு பேஸா வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்க என்னென்னலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது எல்லாமே வந்து மற்ற எக்ஸாம்ஸ்க்கும் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ நீங்க படிச்சது என்னைக்குமே வேஸ்ட் ஆகாது. அதை மட்டும் நல்லா மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு மேலும் இதை பத்தின டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஏன்னா நீங்க லேட்டா நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணி இருந்திருப்பீங்க, உங்களுக்கு இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்றது ஒழுங்கா தெரிஞ்சிருக்காது. ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் ரெஃபர் டு our website RGR Academy. So we will be posting the PDF of the answer key with the explanation there. சரிங்களா? உங்களுக்கு எது டவுட் இருந்தாலும் you can just ping through the website. So we'll be having a separate YouTube channel. நீங்க நிறைய வீடியோஸ் இருக்கு, you can just watch through that. And okay, so that's end of the session. So உங்களுக்கு வேற எதுவும் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா you can just ping through the chat box in the YouTube and you can ask the queries, right? Okay, so followed by the முக்கியமான செஷன், that is your physics. ஏன் அப்படின்னா பயாலஜியே வந்து ஈஸி அப்படின்னு சொன்ன கொஸ்டினே ஓரளவுக்கு வந்து என்ன வதை இருந்ததுன்னா ட்விஸ்டடாக தான் இருந்தது. அங்கங்கே 1-2 கொஸ்டின் வந்து ட்விஸ்டட். மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேரக்ட் கொஸ்டின் இருந்தது. ஸோ இதுதான் வந்து இன்னைக்கு நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணுறது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் சார் வராங்க. ஸோ ஃபிசிக்ஸ் சார் he will be projecting the question paper here. Question paper இங்கே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி he'll be explaining all your thing. ஸோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணி நீங்கள் உடனே வந்து இதை பார்க்க சொல்லுங்கள். ஏன் அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸுக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஸ்டெப் வந்து எப்படி போடணும்னு தெரியும். ஏன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கொஸ்டின் ஆர் கோயிங் டு பி நியூமரிக்கல்ஸ் தான். ஸோ அதனால தயவு செய்து ஃபிசிக்ஸோட கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் என்னன்றதை பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா பயாலஜி கூட நீங்கள் என்சிஆர்டி ரெஃபர் பண்ணிடலாம், நியூமரிக்கல்ஸை உங்களால் ரெஃபர் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால கைண்ட்லி share this link to your friends and ask them to join and see this video so that they can get a idea for the answer. Okay, so I welcome Naresh sir here. So he'll be telling you the physics answer key for the question, right? So if you're having any doubt, you can ping through the chat box. So sir will be seeing the comment box and he will be answering to all of your queries, right? Thank you guys. Have a good day.
Hello students, this is Naresh. We are going to discuss the physics paper. Please respond in the chat. Please respond in the chat. Yeah. Everybody? Yeah. Here is your first question. The current passing through the battery in the given circuit. A circuit is given here. And if you keenly observe the circuit, it got a Wheatstone bridge. How do we say? These are given here. Yeah. This is 5 and 3. 5 by 3. Hold on. This is 5 and 3. Let me draw it again. Wait a minute. Yes, if you look at this segment of the circuit, this is 5 by 3. Let me take 5 by 3. And this is 5 by 3. This is 2.5 by 1.5, which is again 5 by 3. So that means the ratios are equal. So no current flows through the 6 ohms resistor because the bridge is balanced here. So that if you simplify the circuit, hold on kids.
Look there, this is 6 ohms resistor. A, C, F, D. The current doesn't go in this resistor as the bridge is balanced. If you take 5/3, this ratio is 2.5 by 1.5, which is again 5/3. So the current doesn't go through this one. So that if you redraw the circuit, this is 1.5 plus 5.5, which is 7. So this is 7. And here 1/3 is there. This is 1/3. This is 7. Coming to this circuit, so this is the simplification. Here, same current flows through 5 to 8. So this is 5, 3. And same current flows to 2.5 to 1.5. 2.5, 1.5. These will be added and these will be added. So again, we can redraw the circuit. This is 7. 1/3. So if you add these two, it will be 5 plus 3, 8, 2.5 plus 1.5, 4. So 8 and 4. 8 and 4 in parallel combination. So 8 and 4 in parallel combination, that means 8 into 4 divided by 8 plus 4. 8 into 4 is 32 divided by 8 plus 4 is 12. So you can take the fourth table, 8/3. So 8/3, 1/3, and here it is 7. Now add them. 8/3 plus 1/3, 9/3. The equivalent resistance is 3. 9/3 plus, okay, 7 plus 8/3 plus 1/3, which is 7 plus 9/3, which is 10 ohms. So R equivalent equal to 10 ohms. What about the given V? V equal to 5 volts. So current I equals to V by R, that is nothing but 5 volts by 10 ohms, that is 0.5 amps. This is the answer for first question. Let me explain it again. The circuit given in this way, as it forms a Wheatstone bridge in this loop. So 5/3, the ratio of the opposite resistances, I am taking 5/3. It is 2.5 by 1.5, which gives the 5/3 the ratio. So the current will not, it does not enter the 6 ohms resistor. Coming to this one, the same current is flowing through this one. This would be 1.5 plus 5.5. It gives 7, and this is 1/3. Now coming to this one, the same current is flowing through 5 and 3. So 5 and 3 are given in series, and the same current flows through 2.4, 2.5 and 1.5. It is given there. So now this will be 8 and that will be 4. So 4 and 8 are connected in parallel again. So the equivalent resistance in this one is 8/3. It is connected to the circuit in this way. So the simplification, it takes a few steps in this way. After solving this one, you will get I equals to 0.5 amperes. Please respond. How many of you understood the point? Please respond in the chat. Nobody. Okay. Next. Next question. The second question, the electric field in a plane electromagnetic wave is given by Ez or Ez equals to 60 cos 5x plus 1.5 into 10 to the power 90 volt per meter. The expression for the corresponding magnetic field. Here,
X is mentioned here. That means the wave is propagating to in X direction. EZ or EZ, the electric field is along Z direction. So direction of the B will be, this is EZ, anti-clockwise, BY will be the answer. But BYs are two there. Two BYs are there. I'm again telling you, the wave is propagating in X direction. E is in Z plane. After E, you take anti-clockwise, Z. After Z, it comes again X. X, Y, Z. So after Z, it comes again X. So you can write BY. BY. Ez equal to 60 cos 5x plus 1.5 into 10 power 9 t into v power meter. So it is x, propagation of the wave, direction of the propagation. This is Ez, so next will be by. By equals to E by Ez by c. That is nothing but 60 divided by c is given there here. 3 into 10 power 8. So this one will be 20 times. So if you take this one this side, 20 into 10 power minus 8, which is equal to 2 into 10 power minus 7. So that is the answer, option 2. So final expression is by equals to 2 into 10 power minus 7 cos, remaining all thing remains same, 5x plus 1.5 into 10 power 90 Tesla. So take the answer, that is the by. Bx, sorry, this is bx. Sorry for mistake, this is bx. Bx. All of you please respond. Next question. Next question. A pipe open at both ends has fundamental frequency F in the air. The pipe is now dipped vertically in the water drum of half of its length. The fundamental frequency of the air column is now equal to. Okay. Here are two conditions we should discuss. Look there. Open pipe, for open pipe, we all know that fundamental frequency nu. Let me take it as F in order to avoid the confusion. So F fundamental, F naught equals to V by 2L, we all know that. And there is a derivation for this one. Yeah, when length is L. But later it was dipped into the water to half of its length. So now the length is L by 2 and this is closed pipe. Now closed pipe fundamental frequency, this is F naught bar equals to V by 4L. But here L is L by 2. So V by 4 L by 2, which again gives V by 2L, which is equals to F naught. So option 3 for this question. I explain it again. When the pipe, open pipe of length L is there, then the fundamental frequency is F naught, which is equals to V by 2L. Now half of the length is immersed in the, dipped in the water. So L becomes L by 2. Fundamental frequency of the closed pipe is V by 4L, where L is the length of the open, length of the pipe. Here length of the pipe is reduced to L by 2. So it is V by 4 into L by 2. 2 rules out for 2 times. So V by 2L again, it gives the F naught of open pipe. So F3 is the answer. F3 is the answer.
Next question. An electron mass 9 into 10 power minus 31 kilogram and charge 1.6 into 10 power minus 19 coulombs moving with a speed of c by 100, okay, is injected into the magnetic field B vector, magnitude 9 into 10 to the power minus 4 Tesla, perpendicular to the direction of motion. We wish to apply the uniform magnetic field E together with the magnetic field so that the electron does not deflect from its path. Then speed. Okay. So, what happening here actually, I'm taking a magnetic field that is going into the plane of the board. Okay. An electron is just entering this one. It is electron or any positive charge, doesn't matter. So while it is moving this way, I'm taking a positive charge, it experiences a constant force like this. So as soon as the electron or any charge enters the magnetic field, it experiences centripetal force, it takes turn like this. Now it should not happen. And whatever the turning happening, it should not happen. So that you have to, we know that electron will be accelerated in the same direction of the velocity due to the electric field. But here, due to the perpendicular field, perpendicular application of magnetic field, the electron, the charge is going to bend. Now, in order to maintain it, you have to apply the electric field in the same direction. Then it should not bend. And the velocity will be, we know that QE, Lorentz equation QE equal to QVB, the angle between V and B is 90 degrees. So QVB sin theta sin 90. So Q will be ruled out, V equals to E by B. So what is asked there here? What is asked there here? It is asked the E. We have to apply electric field. So E equal to B into V. V is already given. B is 9 into 10 power minus 4, I guess. 9 into 10 power minus 4 into V is C into 10 power 8 divided by 100. So which gives 27 into 10 power 2 and perpendicular. So option will be 3. Please check that one. Please check that one. Yeah. Again, I'm telling you, the electron is not deflected. That means it should maintain an equilibrium condition. The equilibrium condition is QE equals to QVB, Lorentz equation. That means the net force acting on it will be 0. So we are making this one. So V equals to E by B. V is given, velocity is given, C by 100. 100th part of the velocity of the light. And E is B into V. That means BC by 100. So after solving this one, you will get it 27 into 10 power 2. But you got 27 into 10 power 2, 3 and 4. But one is perpendicular to the B and the other one is parallel to the B. If you apply parallel to the B, the electron will be taken inside the field. So it forms again a helix. So the condition is not given there. We should not deflect the electron. So E3 is the correct answer. If you have any doubt, please text there. Next question. Moving to the next question. In a certain camera, the combination of 4 similar thin convex lenses are arranged axially in contact. The power of combination and the total magnification in comparison to the power and magnification R will be. We know that the combination of lens 1 by f equals to 1 by f1 plus 1 by f2. That means harmonic addition. Harmonic addition and power magnification will be products of successive product of the magnification. So let us see. 1 by f equal to 1 by f1, f equivalent I am taking, 1 by f2 plus 1 by f3, so on. But it is given identical. So f1 equals to f2 equals to f3 equals to f4 equals to, let us take it as f. So 1 by f equivalent equal to
1 by f plus 1 by f plus 1 by f plus 1 by f. That gives 4 by f. So this is power equivalent, then this is 4 power. It's an easy question. If you have at least 10th class knowledge, you can answer it. Now, coming to the equivalent magnitude, magnification, m1 plus m1 into, m1 into, m2 into, m3 into, m4. That's nothing but m, again m power 4. Yeah, answer is 4p and m power 4, option 4. Option 4. Let's go to the next question. Yeah, 6th question. A 2 ampere current is flowing through the two different small circular copper coil having the radii ratio 1:2, the ratio of their respective magnetic moments. Yeah. I repeat the question. 2 ampere current is flowing through the two different small circular copper coils having the radii ratio 1:2, the ratio of their respective magnetic moments. Yeah. Now let's go to the solution. We know that magnetic moment, let me take it as m vector, n into I into A. This n is capital N, number of turns, but two loops. So you can take n as 1 because one loop only mentioned there. So m1 by m2 vectors equal to n I A1 divided by n I A2, because the same current is flowing and both are two loops. Number is not specifically mentioned, so you can take one loop. So A is pi r1 square divided by pi r2 square, because both are loops, circular loops. So r1 divided by r2 whole square. What is r1, r2? The ratios are given, I guess. 1:2. So it will be 1 by 4, option 2. The answer for 6th question is option 2. I repeat, magnetic moment m equals to n into I into A. Two loops are given. Number of turns is not mentioned, so you can take it as equal. So m1 by m2 equals to ni A1 divided by ni A2. I also equal. Same current is given. So ni will be ruled out. A1 by A2, pi r1 square divided by pi r2 square. Pi will be ruled out, r1 by r2 whole square. R1 R2 ratio is 1 by 2. 1 by 2 whole square is 1 by 4. So the answer is 1:4. If you have any doubt, please text in the chat. Next question. Yeah. After a long time, I saw this kind of question in NEET. I didn't remember after 2019, I saw this model question in the NEET. Actually, it's a JEE question. Yeah. Look there, a constant voltage 50 volt is maintained between the points A and B of the circuit shown in the figure. The current through the CD. The current flowing through the CD. I repeat the question. The constant voltage of 50 volt is maintained between the point A and B of the circuit shown in the figure. The current through the branch CD of the circuit. Let's see this one. It is short circuited. No resistance is there between these two. A, B, C, D, 1 ohm, 3 ohm, 2 ohm, and 4 ohm. Yeah, 50. So if you take equivalent resistance here, these both are parallel and these both are series, and the both combinations are in, these both are parallel and these are also in parallel. Both combinations are in series. So
3 is in parallel with 1, 3 into 1 by 3 plus 1, that is 3 by 4, plus 2 is in parallel with 4, 2 into 4, 8 divided by, so 4 by 3. It is 4 by 3. Please check it. 4 into 2, 8 divided by 4 plus 2, 6. 8 by 6 is 4 by 3. So now equivalent resistance will be 9 plus 16 divided by 12. That is 25 by 12 ohms. Now current I equals to V by R. V is given 50 divided by 25 divided by 12. So this will be 2. So 24 amps. So that means the entire circuit drawing 24 amps current here. Now depending upon the current division rule. So the current going through this one is, let us take this as I1 and this as I2. So I1 equal to opposite side divided I2. Okay, I1 equals to opposite resistance divided by total resistance. Opposite resistance is 3, total resistance is 4 into 24. It gives 6. So 18 amps. Out of 24, this resistor is drawing 18 amps. Okay. Now, this 18 amps, remaining 6 amps is coming in this way. So these 6 amps and 18 amps again join in through this one. But here, again, if I take this as I3 and it as I4, I need to calculate I3. I3 is nothing but opposite resistance divided by total resistance. Opposite is 4 divided by total is 6 into 24. This one 4, this is 16. So that means here it is coming 18, 16 is going this way. So remaining 2 is coming this way. Yeah. 2 amps is coming this way, 16 is going. The current flowing through this one is 2 amperes. If you apply it to the lower branch, you will get the same because 6 amps is coming this way. So what is coming, what is the current drawn by this one? 24. 4 by 6 into 2 by 6 into 24. 2 into 4, 8. 8 is going this way. That means 2 is adding here. Understood or not? Please respond. Please respond. Short. Anybody? So answer is 18 minus 16 equal to 2 amps. Because 18 is coming this way, 16 is going this way. That means remaining 2 is going through C to D. Yeah. 7th one is done. Next, 8th one. Question number 8. Where is it? Yeah. 2 gases A and B are filled with the same pressure in the separate cylinder with a movable piston RA and RB respectively. On this, supplying an equal amount of heat to the both systems revolvingly under the constant pressure. The position of gases, gas A and B, are displaced by 16 centimeter and 9 centimeter. The change in the internal energy is same. Then the ratio of RA and RB. Look there, 2 cylinders are there. There are 2 cylinders. Same pressure is same pressure under the same pressure, and the radii of the cylinder are RA and RB respectively. Equal amount of heat is given. So equal amount of heat means, okay, let's go basically dq equal to u plus du plus dw. So dq is same and internal energy also same. Suppose u1 w1 equals to du2 plus dw2. Both will be cancelled because internal energy is same. So dw1 is p into
V1 equals to P into V2. So this also will be ruled out. Pressure is same according to the question. It is mentioned pressure also equal amount of heat, pressure also same. Now volumes, coming to the volumes, V1 is pi r square into r1 square into L1 equal to pi r2 square into L2, because the volume of the cylinder, sir, it is displaced by L1, it is displaced by L2. Internal energy is same, pressure also are same. So pi will be ruled out. R1 by R2 whole square equal to L2 by L1. So R1 by R2, we were asked to calculate R1 by R2 according to the question. Yeah, R1 by R2, R1 by R2 equal to, what is L1? 16 divided by 9 under root, because I am transferring the square to the other side. So R1 by R2 equal to 4 by 3, R2 by R1 equal to 4 by 3 is there. Sorry. Answer is present here. 4 by 3 is the answer. Check the question again. Two gases A and B are filled with the same pressure in separate cylinder with a movable pistons of RA and RB respectively. On supplying an equal amount of heat, both systems reversibly under the constant pressure. The piston of the gas A and B are displaced by 16 and 9 respectively. So dq is same. So dq is same. So internal energy also same. So the work done will be equal. And pressure is same. So pressure will be ruled out. What is the volume of first cylinder? Pi R1 square L1. Second cylinder pi R2 square L2. From that you will get it. Next, 9th question. Moving to the next question. A container has two chambers of volume V1, V2 liters separated by a partition made of a thermal insulator. The chambers contain N1 equals to 5 and N2 equal to 4 moles of the ideal gas at temperature P1 atmosphere and P2 is 2 atmosphere respectively. When the partition is removed, the mixture attains equilibrium pressure. We have to calculate that pressure. So two chambers are given there here. So P1 V1 plus P2 V2 equal to N1 plus N2 into RT. Yeah, total work done. P1 is 1. V1 is given. What is V1? 2 liters. 2 liters. Plus P2 is also 2 and V2 is 3 equals to N1 plus N2, 5 plus 4 RT. So this is 2, this is 6, 8 equal to 9 RT. RT equal to 8 by 9. Yeah. Now the insulation is removed. This is the chamber. This is volume 1, V1, V2 at P1 and P2, N1 and N2. The insulation is removed. Everything will be mixed. The pressure comes under constant. So P equals to V1 plus V2. After the thermal insulator is removed, N1 plus N2 into RT. So P equals to, what is V1 plus V2? 3 plus 2, 5 equals to N plus 1, N plus N2. What is V1 plus V2? 5. This is 9 into RT value 8 by 9. 9 will be ruled out. This one is into 1.6. P equal to 1.6 atmosphere. Easy question.
Easy question. Initially, two chambers are divided and partitioned in this way, and they were divided by a thermal insulator. And P1, V1, N1 is the N1 are the pressure, volume, and the number of moles of the first chamber, and P2, V2, N2 are the pressure, volume, and the number of moles in the second chamber. So the work done P1, V1 plus P2, V2 equals to N1 plus N2 into RT. So P1, V1 work done is same. So it's a vector scalar quantity. So you can add them directly. From that, I'm taking RT 8/9. Next, after that is removed, volume will be added up and number of moles will be added up. But now they are sharing the common pressure. The common pressure P equals to V1 plus V2 into V1 plus V2 equal to N1 plus N2 into RT. That's it. If you solve that one, you will get it. I guess you understood the question. Go to the next question. Let me switch it here. Exactly. Yeah. Sorry. Yeah. Next question. The radius of the Martian orbit around the Sun is 4 times that of the radius of the orbit of Mercury. The Martian year is 687 Earth days. Remember, 1 year is 687 Earth days. Which one of the following of the 1 year on the Mercury? 1 year, okay. Let's take this one. We know that T square is directly proportional to R cube, or you can write T square by R cube equal to constant. This is the third law of Kepler. So that means TME divided by RME equal to T Martian divided by R cube. From this one, we need to calculate TME square. TME equal to TM divided by square root of RME divided by RM whole cube. Yeah. Yes. TME equal to TM. TM is 687 days. That means we are going to calculate for year, no? So 1 year equals to 675 days. It is given there. And this is RME by RM. One radius of Mercury equal to 4 radius of Martian. So 1 by 4 whole cube. So it is 687 divided by 4 cube is 64. 64 under root is 8. You will get 8.80 47 86 something around. So you have here 88 Earth days. I guess you understood the question. 10th one, 2 is the answer. Tenth one, 2 is the answer. Go to the next question. Yeah. It got again stuck. Yeah. Next question, 11th one. To an AC power supply, to an AC
power supply of voltage 220 at 50 degrees hertz, a resistor 20 ohms and a capacitor 25 and an inductor of reactances 45 are connected in series. The corresponding current in the circuit and the phase angle between the current and the voltage is respectively. It's a little easier question. First, we need to calculate the impedance. Impedance Z or G equal to R square plus XC minus XL whole square. R square is 20 whole square plus this is 45 minus 25 whole square. These are given in the question. Please check it. Where is it? 10th question, 11th question, right? Yeah, 45 minus 25. So it is nothing but 20 square, 400 plus again 400 under root. So you will get 20 root 2. 20 root 2 ohms. Now current I equal to V by Z. V is 220 volts. It is given in the circuit, given in the question. 20 root 2. So it is 11 by root 2. So by calculating that, you will get something around 7.8 amps. Or you can take it as like a 11 into 0.707, you will get something like this one. Next, coming to the phase angle, we know that cos phi equals to R by Z. From the impedance triangle, we will get it. Now, cos phi, R equal to 20 divided by Z equals to 20 root 2. It gives 1 by root 2. Phi equals to 45 degrees. That means the answer is 3. I repeat again, first we need to calculate the impedance of the circuit. Impedance is nothing but vectorical sum of resistances and reactances. Square plus XL plus minus XC whole square. So by solving this one, I equals to V by Z. V is the voltage given there. Z is the impedance of the circuit. So 220 divided by 20 root 2. So it gives that one. And coming to the phase angle, we know that cos phi equals to R by Z. R is 20 divided by Z is 20 root 2. It gives 1 by root 2. Phi equals to 45 degrees. I guess all of you understood the question. Next question. 11th is 7.8. Third one is the answer. The wire of the R cut into 8 equal parts. So 8 equal parts wire is cut. That means each part gets R by 8 pieces. From these pieces, 2 equivalent resistances are made by adding 4 of these together in parallel. Okay. Then the 2 sets added in series. Then the net effective resistances will be good. According to the question, R is divided by 8. So each piece gets R1 is R by 8. Now these were 4
in series, 4 in parallel, and another 4 in parallel, and those are given in series. So the combination is like this. This is R by 8, R by 8, R by 8, and R by 8. So the equivalent resistance of this one is R by 8 divided by 4 plus R by 8 divided by 4. So it will be R by 32 plus R by 32, which gives R by 16. So one resistance R is divided into 8 equal parts. So each one carries R by 8, and they were divided into two sets, and 4 of them connected in parallel and the other 4 connected in parallel, both sets joined together in series. So each one gets R by 8. So R by 8 in parallel, a 4 resistor R by 8 parallel, so R by 8 by 4 plus R by 8 by 4, that gives, they are connected in series, that gives R by 16. Done. There is the answer. Answer option 4. Next, output of this one. I guess this is little easy. I don't need to go for whiteboard. Most of the students, they know that. So A and B given to AND gate, but it is NAND. Sorry, OR gate, NOR gate. So the output will be A plus B whole bar. This one is NAND gate, A, B whole bar. Both are added. So A plus B bar into A, B bar. By solving this, you will get it. By solving this one, you will get it. This is NOR gate. Sorry, by solving that one, you will get the NOR gate. Answer is NOR. Next one. Next question. Two identical charged conducting sphere A and B have their centers separated by a distance. The charge on each sphere is Q and the force of repulsion between the four F is F. Okay. The third identical uncharged conducting sphere is brought in contact with sphere A and B, finally removed from the board. Then now force of repulsion force between A and B. Radii of A and B are negligible compared to the distance of the separation. So you can take them as point charges so that calculating the force between them can be considered as. So it is the force, only force between the A and B. Understand? Yeah. Easy question. First A, it is given Q, and B, it is given Q. Now C is there, this is uncharged, Q equals to 0. Once you make contact with it, it will be Q by 2, and this will be Q by 2. After this making contact with is 3 by 2Q divided by 4. So that is nothing but 3 by Q divided by, sorry, this is 2, so 4 divided by 2. And this also 3 by 2, 4. Yeah. Now the force F equal to K Q by 2
divided by into 3 cube by 4 divided by r square. We are not changing anything except the making them contact. 3 by 8 into f. Solving that one, you will get it. It's a fundamental question, I guess, NCERT question. 3 by 8 into f. Again, I'm telling you, two charges were equal initially, then the uncharged one is made in contact with A, so it gets q by 2 into q by 2. Again, this q by 2 is making contact with made in contact with the second one, so q by 2 plus q divided by 2, because the charge will be distributed between two identical spheres, so it will be 3q by 4. Now the force between these two, q by 2 and 3q by 4, that is the answer. I guess you understood. Next question. #15. Consider the diameter of the spherical object being measured with the help of vernier calipers. Suppose 10 vernier scale division are equal to the 9 main scale divisions. The least division in the main scale is 0.1 and 0 of the VS is. And 0 of the VS is at 0.1 centimeter, the jaws of the vernier scale. Yeah, 0 is not coincided. 0.1, so it is a positive error, so correction will be negative. Yeah, correction will be negative because the vernier calipers 0 is at 0.1, that means it is at positive side. So if the main scale's readings are diameter m equals to 5 centimeter and the number of coinciding vernier division is 8, the measured diameter after the 0 correction error. I'm again telling the positive, the vernier reading, vernier 0 is at x equals to 0.1, that means error is positive, correction will be negative. Yep. Go to the next question. First one. Yeah. 10 VSD equal to is coinciding with 9 MSD. So 1 VSD gives 9 by 10 MSD. That is 1 VSD equal to, okay. Now least count or vernier constant is 1 MSD minus 1 VSD, that is 1 minus 9 by 10, that is 1 by 10 MSD. 0.1 into, what is MSD? It is mentioned in the question. MSD value is, the least division in the MS value is 0.1 again, centimeter. So this is 0.01 centimeter. So that is the least count. Now, positive error. Now, total reading is TR. Total reading is MSD plus VSD cross LC minus 0 error. So MSD is given here 5 plus VSD is 8. 8 divisions are coincided into LC is 0.01 minus 0 error is 0.1. Exactly. Then it is 5.08 minus 0.1, that is 4.98, I guess. So option 4. 16. 15 are finished. Why 18, sir? Yeah.
Sorry, let us do the question again. F equal to mv square by r equal to mv square by f. Now mv r equal to nh by 2 pi. Substitute, derive the v from here. V equals to nh by 2 pi m into r. Substitute it here. R equal to m into n square h square divided by 2 pi m into r into f. Just transfer this one this side. This is also square. Wait. N square h square into 4 pi square m square r square. So just transfer this one this side. R cube equal to m n square h square divided by 4 pi square m square. All these are constants. All these are constant except the n. So r cube is directly proportional to n square. R is directly proportional to n 2 by 3. If you substitute n value here, r value here, you will get n 2 by 3 is directly proportional to m v square by f. M and f are constant, so v is directly proportional to n power 1 by 3. So this is the solution for this one. I repeat, f equals to mv square by r equals to mv square by f, where m and f are the constant. Mvr equals to nh by 2 pi as per the board. So v equals to nh by 2 pi into mr. From that, you just substitute it v value here, you will get that one. From that, r cube is directly proportional to n square, r is directly proportional to n power 2 by 3. And if you substitute n value here, you will get v is directly proportional to n power 1 by 3. All of you understood? Please respond. Nobody is responding. Please respond, all of you. Did you understand it or not? Yeah. ஓகே, இப்போ நம்ம 19th கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, சார் இல்லை சார் பிபிடி எப்படி வந்துச்சுன்னா இப்போ திரும்ப போர்டு. ஓகே, நமக்கு இப்போ 19th கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, a bob of heavy mass m is suspended by a light string of length L. ஒரு பாபை வந்து தொங்க விட்டுருக்காங்க. அது இவ்வளோ ஆங்கிள் வரைக்கும் போன பிறகு அந்த டென்ஷன் வந்து ஸ்லாக் ஆயிடுது. அப்போ இவ்வளோதான் மேக்ஸிமம் லிமிட் அண்டு இனிஷியல் வெலாசிட்டி v நாட் வந்து நமக்கு கேட்குறாங்க. இப்போ நமக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா, லோயஸ்ட் பாயிண்ட்ல இனிஷியலா உள்ள இந்த பாயிண்ட்ல உள்ள
ரெண்டு டென்ஷனே நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா இது டி தீட்டா எனக்கு, இது வந்து எனக்கு டி எனக்கு. ஓகேவா? இதுல டீக்கான ஃபார்முலா வந்து எனக்கு கீழே எம்ஜி ஒன்று அண்ட் இன்னொரு ஃபோர்ஸ் பார்த்தோம்னா எம்வி ஸ்கொயர் பை எல்னு இருக்கும் எனக்கு. அப்போ எம்ஜி பிளஸ் எம்வி ஸ்கொயர் பை எல். அதே டி தீட்டாக்கான ஃபார்முலா வந்து எனக்கு எம்வி நாட் ஸ்கொயர் பை எல் பிளஸ் 3mg காஸ் தீட்டா மைனஸ் 2mg எனக்கு. இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா எனக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கிடைக்கும் எனக்கு. ஓகேயா? இந்த ஆப்ஷன் தான் எனக்கு கிடைக்கும். ஓகேயா? ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கிடைக்கும் எனக்கு. sin theta by 2 plus 3 sin theta whole power 1/2. ஓகேயா? ஓகே. அடுத்து வந்து எனக்கு 20th கொஸ்டின் எனக்கு 20th கொஸ்டின்ல பார்த்தோம்னா வி இன் பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஒரு ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் சர்க்யூட் கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு வி இன் ஃபார்முலா வந்து அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க 220 sin 100 pi t அப்படின்னு கொடுத்தாங்க. அண்ட் டீல உள்ள t ஈக்குவல் டு 15 மில்லி செகண்ட்ல உள்ள பயாசிங் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. D1 D2ஓட பயாசிங்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் நமக்கான கொஸ்டின். ஓகேவா? இந்த டீயை வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா 15 × 10⁻³ அப்போ t ஈக்குவல் டு 0.015 செகண்ட்ஸ். இதை கொண்டு போய் இங்கே நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணணும்ல v இன்ல v இன் ஈக்குவல் டு 220 sin 100 pi × 0.015. ஓகே? இப்போ 220 sin 1.5 pi கிடைக்கும் நமக்கு. அப்போ 220 sin 3π/2 எழுதிக்கலாம். sin of 3π/2 வந்து எனக்கு -1. அப்போ -220 அப்படின்னு கிடைக்கும் எனக்கு v இன் வந்து. இப்போ நமக்கான இன்புட் வோல்டேஜ் பார்த்தோம்னா நமக்கு நெகட்டிவ் எனக்கு. இங்க பார்த்தோம்னா நமக்கு D1 வந்து அப்ப நமக்கு இங்க பாசிட்டிவ்னும் இங்க ஒரு பிளஸ் இங்க மைனஸ். அப்ப எனக்கு இது வந்து ரிவர்ஸ் பயாஸ் D1, D2 வந்து எனக்கு ஃபார்வர்ட் பயாஸ்னு இருக்கும். ஸோ நமக்கான ஆன்சர் பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் 3 D1 இஸ் ரிவர்ஸ் பயாஸ், D2 இஸ் ஃபார்வர்ட் பயாஸ். ஓகே ஓகே. இது ஒன்றும் இல்லை, நமக்கான டைமென்ஷன் கொஸ்டின் தான். என்னன்னா டைம் கொடுத்துருக்கான் எனக்கு. டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ் உள்ள கொஸ்டின் தான் நமக்கு 21 கொஸ்டின் வந்து. ஓகே 21 கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா எனக்கு T is proportional to S alpha, A beta, rho gamma and R delta. இதுல T வந்து டைம் எனக்கு. அப்ப இதோட டைமென்ஷன் பார்த்தோம்னா T1. இது எனக்கு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். அப்ப எனக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் பெர் லென்த்ங்கிறப்போ MT பவர் -2 ஆல்ஃபா எனக்கு. ஏரியா இது எனக்கு. அப்போ எனக்கு L ஸ்கொயரு பீட்டா. ரோ வந்து டென்சிட்டி எனக்கு. இப்போ மாஸ் பெர் வால்யூம் L பவர் -3 காமா. அண்ட் தென் R வந்து எனக்கு ரேடியஸ். அப்போ L பவர் டெல்டா. இது ரெண்டு பக்கமும் நம்ம ஈக்குவல் பண்ணோம்னா இங்க எனக்கு M0 இந்த பக்கம் பார்த்தோம்னா எனக்கு M பவர் 0 L பவர் 0ன்னு இருக்கு. இந்த பவர் ஃபுல்லாக ஈக்குவல் பண்ணிட்டீங்கன்னா நமக்கு ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டெல்டா எல்லாமே நமக்கு கிடைச்சிடும். ஓகேவா? ஜஸ்ட் டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ் அதுபடி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் பார்த்தோன்னா எனக்கு இந்த 4th ஆப்ஷன் வரும். ஓகே 22 பார்த்தோம்னா ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க. மைக்ரோஸ்கோப் ஹாஸ் an ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபோக்கல் லென்த். அப்போ F0 கொடுத்துருக்கான். அண்ட் ஐபீஸ் ஃபோக்கல் லென்த் வந்து FE கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டியூப் லென்த் L கொடுத்துருக்காங்க 40 சென்டிமீட்டர். இஃப் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்டிங்க்ட் விஷன் ஆஃப் ஐ இஸ் 25 சென்டிமீட்டர், த மேக்னிஃபிகேஷன். இப்போ இங்கே நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் விஷன் கொடுத்துட்டாங்க 25 சென்டிமீட்டர். அப்போ எனக்கு இன்ஃபினிட்டியில தான் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது. இன்ஃபினிட்டியில இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா மைக்ரோஸ்கோப்போட ஃபார்முலா வந்து நமக்கு மேக்னிஃபிகேஷன் ஃபார்முலா M = LD F0 FE எனக்கு. ஓகே நமக்கு L வந்து 40, D வந்து 25 அண்ட் இது பார்த்தோம்னா நமக்கு 2 × 4. ஓகேவா 10 5 = நமக்கு 25 × 5 125 கிடைச்சிடும். ஓகே 125 பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் வந்து 3rd ஆப்ஷன் நமக்கு. சரியா? இது ஜஸ்ட் டைரக்ட் கொஸ்டின் தான் நமக்கு.
அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா two identical point masses P and Q suspended from two separate massless string of content K1 and K2 respectively oscillate vertically. Their maximum speedsனாலே நமக்கு potential energy is 0. ஓகேவா? அப்ப நமக்கு velocity ஈக்குவல் ஆயிரும். அப்ப நமக்கு என்னன்னா kinetic energy ரெண்டே ஈக்குவல் பண்ணிர வேண்டியதா. இது 1/2 1/2 லாம் எனக்கு கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு a2 by a1 the whole square k1 by k2 எனக்கு. அப்ப a2 by a1 equal to root of k1 by k2. ஓகேவா? ஆப்ஷன் பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் நமக்கு. சரியா? அடுத்த क्वेश्चन என்னன்னா made of a circular being charged such that the surface charge on its plane is increasing at a constant rate the magnetic field arising to displacement current. Displacement currentனால magnetic field ஃபார்முலா வந்து நமக்கு B equal to mu naught ID ங்கறது எனக்கு இங்க displacement current R by 2 pi R square. ஓகேவா? இப்போ இதுல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ரேடியஸ் சர்ஃபேஸ் வர வரைக்கும் எனக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு இன்வெர்ஸ்லி நான் ஜீரோ எவ்ரிவேர் வித் மேக்ஸிமம் அட் தி இமேஜினரி சிலிண்ட்ரிக்கல் சர்ஃபேஸ் கனெக்டிங் தி பெரிஃபெரல். ஓகேவா? क्वेश्चनக்கு எனக்கு ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட். சரியா? ஓகே. அடுத்த क्वेश्चन பார்த்தோம்னா an electric dipole moment கொடுத்திருக்காங்க P கொடுத்திருக்காங்க and electric field கொடுத்திருக்கான் rotated through is aligned with the direction of uniform அப்ப theta 0 and then rotated through an angle of 60 கொடுத்திருக்காங்க எனக்கு. ஓகேவா? இப்போ நமக்கான ஃபார்முலா பார்த்தோம் அப்படின்னா work done க்கு ஃபார்முலா நமக்கு தெரியுமா? நமக்கு கேட்டிருக்கிறது change in potential energy கேட்டிருக்கான். work done நமக்கு del U ன்னு தெரியும் and W equal to minus PE cos theta final minus cos theta initial என்ன. ஓகேவா? P வந்து நமக்கு 5 into 10 power minus 6, E வந்து எனக்கு 4 into 10 power 5. cos theta final வந்து எனக்கு cos 60 னா 1/2. இது எனக்கு cos 0னால minus 1 ன்னு போடுறேன், minus 1 ன்னு வந்துரும். இப்போ minus 1/2 இது ரெண்டு எனக்கு பிளஸ் ன்னு ஆயிரும். 20 into 10 power minus 1 into 1/2. ஸோ இது கேன்சல் ஆகி இது கேன்சல் ஆகிட்டு எனக்கு ஆன்சர் பார்த்தோம்னா 1 ஜூல் கிடைக்கும். ஓகேவா? இதுதான் எனக்கான டெல் யூ ஆல்சோ. ஓகேயா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन வந்து எனக்கு there are two inclined surfaces of equal length. ரெண்டுமே ஈக்குவல் லென்த் தான். ஒன்னு வந்து ஸ்மூத், இன்னொன்னு ரஃப். ஸ்மூத்ல வர்றதோட ரஃப்ல வந்து எனக்கு 2 டைம்ஸ் அதிகமான டைம் எடுத்துக்குது. அப்ப மியூ கே வேல்யூ வந்து நமக்கு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேயா? இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ரெண்டுலயுமே நமக்கு இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து 0. அப்ப s equal to ut plus half at ஸ்கொயர்ல நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா இந்த டைம் எனக்கு 0 ன்னு ஆயிரும். அப்ப s equal to half at ஸ்கொயர். அப்ப t equal to எனக்கு root of 2as ன்னு வந்துரும் நமக்கு. ஓகேவா? நமக்கு தேவை இங்க வந்து ரெண்டுமே சேம் டிஸ்டன்ஸ்னால t is inversely proportional to root of a ன்னு வந்துரும். இப்போ ஆக்சலரேஷன் நான் எடுத்தேன் அப்படின்னா இட்ஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு t ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு கிடைச்சிருமா? ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஸ்மூத்ல உள்ள இன்க்ளைன் பிளேன்ல ஆக்சலரேஷன் வந்து எனக்கு a equal to g sin theta. இது நான் 1 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். a2 equal to பார்த்தோம்னா g sin theta minus mu g cos theta. ஓகேவா? இது ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணிட்டு இந்த a1 by a2 ல நமக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அப்ப a1 by a2 equal to t2 by t1 the whole square. இன்னொன்னு என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா t2 equal to 2 into t1 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? இதை கொண்டா நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு எல்லா வேல்யூ இருக்கு. இதெல்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு மியூ வேல்யூ வந்து 0.75 அப்படின்னு கிடைக்கும் ஆன்சர் வந்து. ஓகேயா? 0.75 வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். சரியா? 26 क्वेश्चन. ஓகேயா? ஓகே. அடுத்த क्वेश्चन வந்து நமக்கு
de Broglie wavelength of an electron orbiting in an N2 state of hydrogen atom is close to and Bohr radius அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. நமக்கு ஆர்க்கான ஃபார்முலா வந்து ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ல Rn equal to R0. R0ங்கிறீங்க நமக்கு போர் ரேடியஸ் n ஸ்கொயர் பை z எனக்கு. ஓகேவா? இந்த ஃபார்முலால நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கும். அண்ட் இதை ஈக்குவல் பண்றதுக்கு என்ன அப்படின்னா 2πr equal to n lambda. நமக்கு தேவை லாம்டா தான். இந்த r வேல்யூ தான் எனக்கு இங்க rn எனக்கு. ஓகேவா? இதுல கொண்டு போய் சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து எனக்கு 0.67 நானோமீட்டர் அப்படின்னு கிடைக்கும். ஓகேவா? இது வந்து எனக்கு 27th கொஸ்டினுக்கு. சரியா? 0.67 நானோமீட்டர் அப்படிங்கிறது நமக்கான தேர்ட் ஆப்ஷன். சரிங்களா? Okay. Sun rotates in its center with the time period of revolution. Sun have to expand twice. Okay, va? Expansion and same or uniform density. Okay. Sun வந்து யூனிஃபார்ம் ஸ்பியராகவும் எடுத்திருக்காங்க அண்ட் ஓன் ரொட்டேஷன் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ நமக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வரும். யூனிஃபார்ம் ஸ்பியரோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஃபார்முலா பார்த்தோம் அப்படின்னா I equal to 2/5 mr square. எனக்கு மாஸ் எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட். அப்போ I is proportional to r square. இப்போ 2 டைம்ஸ் ஆக்குறாங்க அப்படின்னா எனக்கு I1/I2 equal to R1/R2 the whole squared எனக்கு. ஓகேவா? அப்போ எனக்கு 2 டைம்ஸா மாத்துறாங்க அப்படின்னா R1/R2 equal to 1/2ன்னு இருக்கும். ஓகேவா? அப்போ நமக்கு I1/I2 equal to என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 1/4 அப்படின்னு கிடைக்கும். இப்போ டைம் பீரியட் பார்த்தோம்னா எனக்கு 4 டைம்ஸா இன்க்ரீஸ் ஆகுது எனக்கு. ஆல்ரெடி டைம் பீரியட் வந்து 27 கொடுத்துருக்காங்களா? ஓகே, 27 into 4 வந்து எனக்கு 108 days அப்படின்னு கிடைச்சிடும். ஓகேவா? 108 days வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். சரியா? ஓகே, அடுத்து 29th கொஸ்டின். ஜஸ்ட் நமக்கு என்னன்னா எரர் கண்டுபிடிக்கிற கொஸ்டின் தான் நமக்கு. ஓகேவா? இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா P equal to a cube b square by c root of d. நம்ம கேட்கறது வந்து percentage error 100% ABCD கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ del P by P equal to 3 del A by A plus 2 del B by B plus del C by C plus 1/2. D ரூட்டை வந்து நான் 1/2 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ del D by D நமக்கு இந்த எல்லா வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? இதை கொண்டாந்து நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து எனக்கு 13% அப்படின்னு கிடைக்கும். ஓகே, 13% வந்து நமக்கான ஃபோர்த் ஆப்ஷன். சரிங்களா? ஓகே, a parallel plate capacitor made of a circular plate is being charged such that the surface charge density on its plate is increasing at a constant rate with time. The magnetic field arising due to displacement current. ஓகேயா? ஓ, இது முடிச்சாச்சு. சாரி, 20th கொஸ்டின் 24 முடிச்சாச்சு. திரும்ப அதே நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். 30th கொஸ்டின் போகணும் நம்ம. ஓகே, the plates of a parallel plate capacitor are separated by D. 2 slabs insert பண்றாங்களாம். ரெண்டோட thickness கொடுத்துருக்காங்க. Inserted the capacitor. Due to this, the capacitance become 2 times. C dash equal to 2C அப்படின்னு மாறிடுது. And K1 equal to 1.25 K2 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. K1 ஓட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. இந்த சீரீஸ்ல நமக்கு ரெண்டு கெப்பாசிட்டருக்குள்ள ரெண்டு டைஎலக்ட்ரிக் நம்ம வைக்கிறோம். ஓகே, நார்மல் parallel plate capacitor ஃபார்முலா வந்து எப்சிலான் நாட் A by D. இதுல ரெண்டு கெப்பாசிட்டருக்குள்ள ரெண்டு டைஎலக்ட்ரிக் வைக்கிறோம். ஓகேவா? K1 K2 அப்படின்னு வைக்கிறோம். அண்ட் இதோட திக்னஸ் பார்த்தோம்னா K1 வந்து 3/8D, K2 வந்து எனக்கு 2/5D. ஓகே, சாரி, D/2. ஓகே, இதுக்கு எனக்கு ஃபார்முலா வந்து என்னன்னு அப்படின்னா எப்சிலான் நாட் A by D minus T1 plus T1 by K1 minus T2 plus T2 by K2. ஓகே, இதுதான் எனக்கான ஃபார்முலா. சரியா? அண்ட் C dash வந்து என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா 2C அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. சரியா? இதுல ரெண்டே கொண்டே சால்வ் பண்ணி போட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கான ஆன்சர் வந்து 2.66 கிடைக்கும். K1 equal to இங்க ஆப்ஷன் பார்த்தோம்னா நமக்கு செகண்ட் ஆப்ஷன். சரிங்களா?
Next question வந்து நமக்கு a ball of mass 0.5 kg is dropped from a height of 40 meter. The ball hits the ground and rises to a height of 110 meter. The impulse imparted to the ball during its collision with the ground is அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, நமக்கு என்ன அப்படின்னா இது collision formula நம்ம யூஸ் பண்ணணும். collision formula hn equal to e power 2n h எனக்கு, அதே vn equal to e power n into v. ஓகேவா? அண்ட் இம்பல்ஸ் கேட்குறாங்க எனக்கு. இம்பல்ஸ் நான் என்னன்னு எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம்ங்கிறப்போ mv மைனஸ் mu, இதுல எனக்கு சேம் பாடினால v மைனஸ் u அப்படின்னு கிடைக்கும். i ஈக்குவல் டு, ஓகேவா? நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் h என்ன கொடுத்துருக்கானா, h வந்து நமக்கு m வந்து எனக்கு 0.5 kg அண்ட் h ஈக்குவல் டு 40 மீட்டர், hn அதாவது h1 ஈக்குவல் டு n ஈக்குவல் டு 1 எனக்கு இங்க ஈக்குவல் டு 10 மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? இதுல சப்ஸ்டிட் பண்ணி e வேல்யூ எடுத்துடலாம் நீங்க. ஓகேவா? அண்ட் தென் இனிஷியல் வெலாசிட்டி எனக்கு எப்பயுமே ட்ராப் பண்ணல் 0 தான். ஓகேவா? அண்ட் தென் இதுல கொண்டா நீங்க n ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணி v வேல்யூ ஃபைனல் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த டெல் p கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நமக்கான இம்பல்ஸ் கிடைச்சிடும். சரியா? இது ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா 21 நியூட்டன் செகண்ட். ஓகேவா? இம்பல்ஸ் ஃபார்முலா செகண்ட் ஆப்ஷன் நமக்கு. சரிங்களா? ஓகே. Two cities X and Y are connected by a regular bus service with a bus leaving in the either direction every t minute. ஒவ்வொரு t மினிட்ஸ்க்கும் ரெண்டு பஸ் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸ்ல எனக்கு மூவ் ஆகுது. A girl is driving scooty with a speed of 60 km/h in direction x to y. Notices that a bus goes past every 30 minutes in the direction of her motion and every 10 minutes in the opposite direction. ஓகேவா? இப்போ இதுக்கான ஃபார்முலா இது வந்து நம்ம ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணணும். சரிங்களா? ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்க்கு நான் எழுதுனேன் அப்படின்னா நான் கேர்ளோட வெலாசிட்டியை யூன்னு எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் பஸ்ஸோட வெலாசிட்டியை வந்து நான் வின்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? இப்போ எனக்கு ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டியில ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு சேம் டைரக்ஷன்ல எனக்கு கிராஸ் ஆகையில அண்ட் km/h கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம மீட்டர்/செகண்ட் மாத்திக்கணும். இப்போ vt/60 அப்படின்னு கிடைக்கும் எவ்ரி t மினிட்ஸ்க்கு எனக்கு. அதே வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா v + u 10/60 எனக்கு ஈக்குவல் டு vt/60. இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கான ஆன்சர் கிடைக்கும். ஓகேவா? இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னா 15 மினிட் 120 km/h. சரிங்களா? ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். சரியா? ஓகே. 33 கொஸ்டினுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கான ஃபார்முலா PV = nRT. ஓகேவா? இப்போ P1 V1 = nRT அப்படின்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணுவீங்க. ஓகே, இதுல இருந்து நமக்கு PV வேல்யூ கிடைச்சிடும். ஓகேயா? நமக்கு R ஆனா இங்க என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களே 100/12 கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? 8 பாயிண்ட் சம்திங் அதுதான் வந்து இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? அண்ட் மாஸ் ஆஃப் மோலார் மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து 32 அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா? இப்போ இதுல ஃபர்ஸ்ட் இதை கண்டுபிடிச்சிட்டு அண்ட் தென் நமக்கு வர்ற கேஜியை வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் வேல்யூல இருந்து நீங்க மைனஸ் பண்ணிடணும். 18.2ல இருந்து மைனஸ் பண்ணிட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து 0.156 kg அப்படின்னு கிடைக்குது. சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் எனக்கு. ஓகே. இப்போ 33 கொஸ்டினுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வரும். ஓகே. 34 கொஸ்டின்ல இருந்து நான் வெங்கட் சார் கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. தேங்க்யூ. Okay, ma. See this question number 34. Okay, so 34 here inductor, battery, resistor will be there. If you write the Kirchhoff voltage law, we can solve from this. We'll get the answer.
So how to write the Kirchhoff voltage law? So in that, VA minus L times of di by dt minus 5 minus I times of R is equal to VB. So all the values are given. We need VA minus VB. VA minus VB. If you solve this question, solve this equation, you will get the answer for 10 volt. Answer 10 volt. So option 1 is the right answer. So next question. See this, an oscillating spring mass system. Spring is connected to the box filled with the sand. As the box oscillates, sand leaks slowly out of the box vertically, so that the average frequency omega of t, average amplitude a of t. The system change with the time t. Which one of the following option the diagram is correct? So first of all, everyone you know this, the frequency is inversely proportional to square root of mass. Whenever mass value decreasing, frequency value increasing. When frequency value increasing, obviously amplitude is going to decrease. If you look at this, in that, actually amplitude going to decrease, same time frequency will be increased. Option 3 is the right answer. Option 3 is the right answer. Next, in question number 36, here the model of the quantized motion of the electron in the uniform magnetic field B state that the flux passing through the orbit of the electron, so they given for h in n into h by e. Here n is an integer, h is a Planck constant, e is the magnitude of the electron. According to the model, the magnetic moment of the electron in the lowest energy. Everyone you know this. What is a magnetic moment? Magnetic moment is nothing but, you know, magnetic moment M equal to I times of A. Magnetic moment equal to M equal to I times of A. Here we know area is nothing but the pi r square. Area is a pi r square. If you want to the flux equal to B times of A. A value you know this, B value you can find it. You can find and substitute to this. You will get the answer for this question number 36. Answer is HE by 2 pi m. Option, see this, which is a right option. HE by 2 pi m. Option 3 is the right answer. So next question number 37. The body weight 48 Newton on the surface of Earth and the gravitational force experienced by the body due to Earth in the height is equal to 1/3 of the radius of Earth from it. Then surface, what is the value? So this is, you know, variation of the acceleration due to gravity. We saw this. When you go this above surface of Earth or below surface of Earth, acceleration due to gravity will vary. Okay, so in this, everyone you know this formula, G dash equal to G times of R square upon R plus R by 3 power 2. So I can substitute all the value. So I can get the 27 Newton. Answer 27 Newton will come this question. So 27 Newton is the answer for question number 37. Next question number 38. See here, the water tank shown in the figure has one wall x equal to L and can be taken to be very wide in the z direction. Filled with the liquid of surface tension S, density rho, liquid surface make the angle. This theta naught should be very, very less than 1. X relationship given. The height of the surface tension for the equation. We have to answer in terms of equation what is the right answer. So now we know this, you know, change in pressure. What is a change in pressure? This is a question number 38. Change in pressure equal to surface tension into
d square y by dx square, and also we can write h rho y. Okay, so here this k value they given d square y by dx square by h times of dy by dx whole power 3 by 2. So then substitute. So you will get the option. The answer is this d square y by dx square rho g by s into x. So option 2 is the right answer. Question number 38. Option 2 is the right answer. Next question number 39. Okay. The question number 39. The intensity of transmitted light when polarized sheet spaced between the two crossed polarized 22.5 degree from the polarized axis of one of the polarized is, so what is the value? So you know this we can write from this equation, we can get the answer. So this polarized value I equal to I naught cos square, already the values are given, 22.5 degree into cos square, 90 minus 22.5 degree. So after that, if you solve this equation, cos of 90 minus theta becomes sin theta. After that, solve it, you will get your answer is I naught by 8 will come. Answer is I naught by 8. So answer is I naught by 8. Option 4 is the answer. So next the same, this photon and the electron have the same energy. Energy same. The ratio of the photon to electron we need to find. So they are de Broglie wavelength. Okay, so how to do this we know very well. This, what is a lambda? This is a question number 40. The lambda equal to hc by E. Okay, so in that for the photon, what is a lambda value? Electron, lambda electron equal to h over 2m e square root. So in this equation you can take the ratio, you will get the answer c times of 2m by e. So this is for the answer. So question number 40, square root of 2m by e. Okay, square root of c times of square root of 2. Option 4 is the right answer. Next question number 41 is a direct question. So this question, option 2 is the right answer. The reflected light complete polarized and angle of reflection is closest to the 60 degree. You know this, here the word is, they are telling for the incident the medium refractive index, here Brewster angle. Brewster angle means completely it will be moving the light from the one medium to another medium. There is no reflection. So that is a key. So option this 2 is the right answer. Next to 42. The 42 also, the uniform rod of the mass is 20 kg in the length 5 meter. 20 kg length is a 5 meter. It is kept against the smooth vertical wall making the angle 60 degree with it. Other end resist on the rough surface on the floor. Frictional force that floor exists on the rod is. So we need to find the frictional force. So using this free body diagram, we can draw the free body diagram. Suppose this is my wall. Here you can keep this rod. This is your rod. This angle they are telling 60 degree. This angle is a 60 degree. If this is a 60, this is a 90, this become 30. This length is, they are telling 5 meter. Okay, so obviously what happened? In this case, your center of mass will be here. Center of mass mg acting towards downward. Here n1 will act this direction, n2 will act this direction. Whenever in this equilibrium, your net torque equal to 0. When it is net torque is equal to 0,
we can find here N1 equal to mg. So N2 value, here N2 value you can find a 60 degree, you will get some delta. That is this is a N2 value. From find it, you can find it the net torque. So cross product of the R cross F equal to 0. You can get this from this concept of the equilibrium, net torque equal to concept. You will get the answer 100 root 3 Newton. So you will get the friction, this much frictional force is there. So what is the right option is? The right option is 100 root 3 Newton. Option 3 is the right answer. So next to 44th question. So this is very simple. Actually, question is look like a big. So here 3 rod is connected, different thermal conductivity, 2K, K, 2K. The temperature, this point is a 3T, here a T1, here a T2, here T1. We know very well, look like a current carrying conductor even. This is a thermal current. Thermal current passing through the series conductor is same. So current flow through the 2K, K, 2K must be same. Okay, so we can use this simple concept. So current flow through this dq1 by dt, dq2 by dt, dq3 by dt. The series resistor or any other thing, the current flow is same. We know very well. You can write it. You know this. What is a dq by dt? This is a thermal current. The thermal current, you know this, K times of A delta T by L. So this is a thermal current. You can write all three. You can solve it. You can get the answer. This question 5 by 3 is the right answer. You can solve this equation. 5 by 3 is the right answer. 5 by 3 is the right answer. Option 4 is the right answer. Next to 45, the kinetic energy out of the two similar cars A and B, they given the kinetic energy 100 joule, 225 joule. On the applying brake, whenever applying the brake, it is a retardation force. So retardation, due to retardation force is a frictional force acting opposite direction. So FA and FB. We can use the simply work energy theorem here. So we can apply the work energy theorem. So what is a work energy theorem? So work energy theorem tells us change in kinetic energy equal to work done. Here negative work done. So first case 100 meter. So 1000 meter. Okay, this change in kinetic energy work done. You have to equate for this. After that you can solve these two equations. You will get the answer. Question number 44, 2 by 3 will come. Using work energy theorem, 2 by 3 is the answer. Question number 44, 2 by 3, option 3 is the right answer. So next, question number 45 also. So whenever the sphere of the radius are cut it from the 2r radius. So you have to consider this is a negative mass, this is a negative mass, though this is a positive mass. You can write the moment of inertia of the negative mass and the positive mass. You can take the ratio between this. You will get the answer 7 by 57. Option 4 will come. You know this how to write the removed part. Consider as a negative mass. You take this is I1, this whole mass is I2. You take the ratio. You will get option 4, 7 by 57. Okay, student. So we will complete it. And also one more thing. So this question paper little bit difficult only. Don't feel this is difficult because everyone difficult only. Okay. So ranks are never change. Score will change. So don't be. This is I'm getting very low mark. This and all. So whenever your face this is a difficult, everyone is facing difficult only. Okay, now. So whatever mark, whatever effort you are given, you will get this output. Okay. So thank you, children. So, guys, if someone is watching for this long, I would say
whatever you feel, whatever you feel right now, like illa sir எனக்கு வந்து இது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருந்துச்சு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா, it's not only you. Lot of students are feeling the same way, so as physics sir said, and you need not worry about it. Don't lose your hope. So rather than finding the solution, we need an ease of mind. So இப்போதைக்கு வந்து நீங்க பெருசா எதுவும் யோசிக்க வேண்டாம் அப்படின்றது நான் நினைக்கிறேன். So we will be with you. RGR Academy is with you. So whatever, if you have something to share with us, if you want to share anything, we are here to help you. So and from okay, so அவன் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, so the question paper is tough. அது வந்து guaranteed. நான் பார்த்த வரைக்கும் எல்லாருமே சொல்றது என்னன்னா, physics was very difficult, chemistry was moderate to difficult, biology was easy ன்னு சொல்லிட்டு. Biology also was consuming lot of time, so it's managing time is also difficult. correct answer accuracy பார்க்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு physicsல. so it's definitely difficult. உங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது, எல்லாருக்குமே. so ஓவராலா வந்து கட் ஆஃப் குறையுமானா, ஆர்ஜிஆர் சார் என்ன சொல்றாருன்னா 100% கண்டிப்பா கம்மியாகும் அப்படின்றத சொல்றாரு. ஸோ அதை பத்தி நம்ம வீடியோஸ் போடுவோம், பட் இப்போ நீங்க அதை பத்திலாம் வரி பண்ண தேவையில்லை. ஸோ ஆல் யூ வாண்டட் டு டூ இஸ், இதுக்கு மேல நம்ம என்ன லைஃப்ல அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்றத மட்டும் நீங்க யோசிங்க. கான்ஃபிடென்ட்டா இருங்க. டோன்ட் லூஸ் யுவர் ஹோப். எமோஷனல் ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் ரெசிலியன்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த டைம்ல உங்களுக்கு. ஸோ whenever you fail, அப்பதான் உங்களோட ரியல் பொட்டன்ஷியலை வந்து உங்க லைஃப் உங்களுக்கு வந்து it will show. So RGR Academyல வந்து we are also starting the courses from 5th, right? 5, 6, 7. Okay. Yeah, 5, 6, 7 counseling. And 10th வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பெஷல் பேட்ச்க்கான எக்ஸாம்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த முறை நம்ம என்ன கேரண்டி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா, 100% வந்து ரிசல்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்ல வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை பிளேஸ் பண்ணணுன்ற ஒரு கேரண்டியை வந்து நம்ம கொடுக்குறோம். வி ஆர் ஆக்சுவலி ஒர்க்கிங் வெரி ஹார்ட் டுவர்ட்ஸ் இட். ஸோ நீங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம் அப்படின்னா, நம்ம எல்லா வீடியோஸ்லயுமே அதுக்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கோம். நீங்க பாஸ்ட் வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்க டெஸ்ட் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். ஸோ அந்த லிங்க்ல வந்து உங்களோட நேமு, உங்களோட மெயில் ஐடி, உங்களோட பேரண்டோட நம்பரு அண்ட் தென் கேட்டிருக்கக்கூடிய டீடைல்ஸ் ஃபில் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் வெயிட் ஃபார் த எக்ஸாம். ஸோ 10th அன்னைக்கு எங்க டீம்ல இருந்து உங்களுக்கு முன்னாடியே கால் பண்ணிடுவாங்க, எந்த சென்டர் வரணும் என்ன அப்படின்ற டீடைல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ அந்த எக்ஸாம்ல நீங்க எலிஜிபிள் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா, யூ வில் பி அண்டர் த ஸ்பெஷல் பேட்ச். வி ஆர் டேக்கிங் ஒன்லி 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கம்ப்ளீட் ரெசிடென்ஷியல். ஸோ இங்க நீங்க எங்க கூடயே தங்கி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நாங்க டீச்சர்ஸ் உங்க கூடவே இருப்போம். we will support you for the entire journey. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துட்டு நாங்க வந்து இந்த இயர் மூவ் பண்றோம். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி we will be meeting you soon. ஸோ இவ்வளவு நேரம் நீங்க இந்த வீடியோ பார்த்திருக்கீங்க, இல்லைன்னா அந்த வீடியோ வந்து ரெக்கார்டட் வீடியோ நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா, again நாங்க சொல்றது என்னன்னா, don't lose the confidence. We still have the hope. Thank you for watching guys. Thank you everyone.